අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරුනි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතර පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය අද පැවැත්වුණා කොළඹ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තත් මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් උදාවන්නේ මේ තරගාවලිය තුල ඔවුන්ගේ දක්ෂතා තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යාම සඳහා. මසම ඉනවා කමිල මේ තරගාවලිය හොඳ අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ඒ වගේම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දර්ශන ඉතාම වැදගත් තරගාවලියක් කණ්ඩායම් දෙකටම ඔවුන් විශේෂයෙන් මේ එක්දින රටාව තුළ විශේෂයෙන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් දෙකක් ලෙසින් දැන් තව ඉක්මනින් මේ කරලියට පැමිණෙන කණ්ඩායම් දෙකක්. ඒ නිසා වෙන්න ශ්‍රී ලංකාව තුළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කිරීම ඔවුන්ට සෑහෙන වැදගත් අවස්ථාවක් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාව පෙන්වීමට. ඒ නිසා වෙන්න එක්දින තරගාවලියක් කියන්නේ පන්දුවර 50 තරගාවලියක්. ඉතාම වැදගත් තරගාවලියක් ලකුණු අතරට පිවිසීම සඳහා හොඳ තනතිරු සකස් කිරීම පිළිබඳව මේ දිනවල ICC කතා කරනවා. ඒ නිසා මේ තරගාවලිය මම දකිනවා ලකුණු අතරට පැමිණීම ඒ වගේ පන්දු යවන්නයන් සොයා ගැනීම පිළිබඳව හොඳ තරගාවලියක් වේවි. කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩිකාවන්ට ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ නිර්ණායක සපයා ගන්නට ඒ වගේම හොඳ සැලසුම් සකස් කරන්නට හොඳ අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර මේ තරගාවලිය. කෙසේදත් මේ දිනවල කොළඹ හා ඒ අවට ප්‍රදේශවලට සන්ධ්‍යාකාලදී යම් ආකාරයක වර්ෂාපතනයක් තිබෙනවා සහ දහවල් කාලය තුල දැඩි අවුරු රශ්මියක් පතිත වෙනවා. පැහැදිලිවම දැන් අප සිටින මේ මොහොතේදී අපිට සෑහෙන දහඩියක් දමා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ සෑහෙන රස්නයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් පහුගිය දිනවල දර්ශන සවස් කාලයේදී වර්ෂාව ඇදහැල්ලුණා. සාවෙන් මා දකිනවා බොහෝ විට කාසීවාසී දිනා ගන්න කණ්ඩායම් ප්‍රථම පන්දුර පහර දීමත් වැදගත් කාරණයක්. මොකද උදෑසන කාල වකුණු ඉතා ඉක්මනින් වියලි තත්ත්වයක් පත් වෙනවා. තනතිරුවත් ඉතා ඉක්මනින් වියලෙනවා. ඒ නිසාවෙන් මා දකිනවා මේ වියලි කාලගුණ යටතේ ක්‍රීඩා කිරීම තරමක් කණ්ඩායම් දෙකටම පහසු කාරණයක් වුණ මේ ආසියානු කලාපයේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් දෙකක්. ඒ නිසාවෙන් මා දකිනවා මේ වර්ෂාව සමග තරගයක්ත් තිබෙනවා. එතකම තරගය පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය පැවති ක්‍රීඩා පිටිය. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ල අද තරගය සඳහා මොන ආකාරයෙන් සකස් වෙන්නේ මොන වගේ තනතිල්ලක්ද අද තරගය සඳහා යොදාගන්නේ කියන දේ පිළිබඳව අපි සූදානම් කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර සමගින් විමසා බලන්න. Good morning and welcome. We are all ready for the first of the three ODIs between the Sri Lankan ladies and the Bangladesh ladies. We are here at the Pisara Oval. It is not the bright and sunny skies that you will see for the game of cricket. The sun is trying to fight its way into the grounds because we had overnight rain, evening showers. So these all are conditions that need to be taken into consideration. But it all in all looks a good day for cricket. If you look around the ground, it's lush green. Despite the rain, we're definitely seeing that the outfield is pretty dry and it looks a very fast outfield. There's a 65-yard boundary down the ground on that end, but apart from that, it's a complete 70-yard circle around the ground on the other part. So let's go and take a look at how the surface will look like in today's game. It looks a very hard surface and it's been well rolled out. It looks a very dry pitch. So I think the captain winning the toss might have ideas of batting first and putting runs on the board because that will come in handy because with the dryness that we are looking at, we might feel that the ball might intend to slow down a little bit and turn as the game progresses. So that's something that the captains will take into consideration. Looking at the pass score on this ground, I would say we're looking at something around 225. කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර සඳහන් කරපු ආකාරයට ලකුණු සහිත තනතිල්ලක් පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ අද මේ තරගය සඳහා නිර්මාණය කර තිබෙන තනතිල්ල. ඒ නිසා බොහෝ විට කමිල ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට මේ කාලගුණ තත්ත්වය සහ තනතිල්ල මේ දෙකම සලකලා බලපුවම කාසේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරන නායිකාව බොහෝ විට පන්දුවට පහර දෙන තීරණය කරાવી. පැහැදිලිවම මා එය තමයි සඳහන් කරේ දර්ශන මේ තනතිරු මාත් දුටුවා. ඉතින් හොඳින් උදෑසන වියලී තිබෙනවා. අර තනතිරු ආවරණ ඉවත් කිරීමෙන් පසු යම් තෙතමන තත්ත්වයක් දක්න ලැබුණා. නමුත් ඉතා ඉක්මනින් වියලෙනවා මේ කාලගුණ තත්ත්වය යටතේ. ඒ නිසාවෙන් මාත් දකින්නේ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දීපු වගේ. බලමු කාසී වාසියත් එක්ක එකතු වෙලා කවුරුන්ද කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ මොකක්ද තීරණීය බවට පත්වන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ තනතිල්ල තුළ ලකුණු තිබෙනවා නම් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරන්නට පිටි කාරණයන්ට හැකියාව ලැබුණොත් අමතර පීඩනයක් එක් කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම සහ අනෙකුත් කාරණය තමයි
සවස් යාමේ වර්ෂාව පතිත වෙනවා නම් ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යාය 90 තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට හැම විටම කඩලු ආරක්ෂා කර ගනිමින් ලකුණු ලබා ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ අමතර පීඩනයක්. අනිවාර්යයෙන්ම අමතර පීඩනයක් අප දකිනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායම බොහෝ විට පන්දුර 50 ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව තියෙන ඔවුන් සියලු දෙනා දැවි නොගියහොත්. නමුත් දෙවනවර පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායම ඔබ කියූ පාඩදී ඉලක්කය කරා යාමේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් කඩලු අතැතිව සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම මේ කාලගුණ තත්ත්වය තමයි අපි නිරන්තරයෙන් කතා කරන්නේ මේ දිනවල දර්ශන. නමුත් මේ කාලගුණය යටතේ තරග කිරීම ඒ වගේම මේ සියල්ල පිළිබඳව ඉතා හොඳින් ඔවුන් සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි. ඒ නිසා මා දකින්නේ මේ කාලගුණයයි ක්‍රීඩාවයි අතර තමයි මේ තරගය තිබෙන්නේ. අපි සූදානම් අද දවසේදී පීසරා වර්ල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ කාලගුණ තත්ත්වය කොහොමද කියලා විමසා බලන්න. මේ වන විට ඉතාමත් පැහැදිලි අහස් කුසක් දක්නට ලැබෙනවා පිස්සරා වර්ල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශය තුළ තරමක් හිරු රශ්මිය පත්ව තිබෙනවා. හැබැයි සවස් යාමේදී මේ තත්ත්වය වෙනස් වීමේ හැකියාව පිළිබඳව අපට අනුමාන කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා පසුගිය දින 2-3 කාලය තුළ පැවති තත්ත්වයක් එක්ක. ඒ වගේම දර්ශන පිටියේ ක්‍රීඩා පිටියේ 30 සීමාවේ නිපිට කලාපයේ තරමක් ඔබ කියූ පාඩදී අර පසුගිය දිනවලත් පිළි වර්ෂාව නිසා මේ තරමක තෙත ගතියක් තියෙනවා. නමුත් ඉක්මනින් පන්දුව 4 සීමාව කරා ගලා යාමේ තත්ත්වයක් දක්වන ලබන හොඳින් මේ ක්‍රීඩා පිටිය නඩත්තු කොට තිබෙනවා. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණේ. අපි සරා ක්‍රීඩා අංගණයේ සිටින ඒ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාංගන බාරකරු ඔවුන් සියලු දෙනා සේවකයන් ඉතාම හොඳින් මේ නඩත්තු කරනවා. ඒ නිසා වෙන්න තරගය සඳහා ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කිරීම පිළිබඳව අපි දර්ශන ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කරලා තිබෙනවා. කමිල සාමාන්‍යයෙන් පීසරා වර්ල්ඩ් ක්‍රීඩාංගණය කියන්නේ තනතිල්ලේ ලකුණු සහිත තනතිල්ලක් එදා ඉඳන් ඉතිහාසය අරගෙන බලපුවමත් හොඳින් ලකුණු තිබෙනවා. ඒ වගේම යම් ආකාරයකට පළමු පන්දුවාර කිහිපය තුලදී පන්දු යවන්නට වේග පන්දු යවන්නට වැඩි සහායක් ලබා දෙන තනතිලක් බව අපි හැමෝම දන්න කාරණාවක්. අපි සූදානම් දැන් කාසී වාසිය උරගා බැලීමත් එක්ක එකතු වන්නට බලමු කවුද කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. We're ready for the all-important toss of the first of the 3 ODIs between the Bangladesh ladies and the Sri Lankan ladies. I have with me the match referee, Michelle Pereira, and the 2 captains of the sides, Chamari Atapattu and Jyoti. Chamari will toss the coin. Heads is the call. It is a tails. Chamari, what do you want to do? We are going bat first. Any particular reason that you want to bat? I'm really, I have pretty confident about our batting unit, especially this condition is really good for the batters, so we are choosing bat first. Any changes in your team that played in the previous games? Yeah, we have 2 debuts, Himesh Abdullani and Kavya Kavindi, 2 youngsters back into the sides. I think we have give good opportunities for the youngsters. I think you are due for runs. Yeah, I play my natural game and I hope our batters been doing good today. All the very best to you. Jyoti, what do you want to do? You want to bat first or bowl first? Obviously, I think seeing the condition, I think batting first would be a great option. But the thing is, we have a good bowling lineup, so we wanted to restrict them in a good total that we can chase. Any total that you have in mind to restrict the Sri Lankan ladies? So obviously, below 200 would be a good total for us because we have a good bowling lineup and we are looking forward to play good cricket here. Any newcomers to your side as well? Yeah, Sultana Khatani debut today and is her birthday as well, so I'm looking forward to see her performance for the Bangladesh. All the very best to you. So the story from the centre is that the Sri Lankan captain won the toss and she will bat first. කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නායිකාව ඇය තීරණය කරනවා මේ තනතිල්ල තුළ සියලු සාධකයන් සලකා බලා මුලින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. එහෙමනම් කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කළා. කමිල් ලකුණු කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙයිද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගයෙන් පීඩනයක් එල්ල කරන්න? කාසී වාසිය මා කියූ පාඩදී ජයග්‍රහණය කර කණ්ඩායම තමයි ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන්නේ. මා දකිනවා තනතිරුවන ලකුණු 200ක් 250ක් කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. අර මා කියූ දේ තමයි ඩක්වර්ත් ලුයිස් න්‍යාය පැමිණියොත් ඒ කඩලු අතැතිව තමයි සිදුවන්නේ. ඒ නිසා මා දකිනවා ලකුණු 250ක් පමණ ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. හොඳයි ලකුණු 250ක ඉලක්කයක් සමහර විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සපුරා ගන්න උත්සාහ කරાવી මේ තරගයේදී බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට පීඩනයක් එල්ල කරන්නට අපි සූදානම් කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර සමගින් එක්වන්න. A very warm welcome, ladies and gentlemen, to the P. Sara Oval. We are live here for the match between Sri Lanka and Bangladesh. You now see the Sri Lankan card, the lineup for today.
Shamariyata Pattu leading from the front as usual for the Sri Lankan women. We've also got the likes of Gunaratna Madhavi, Dulani Veerakudi, De Silva, and Radhasinghe Kavindi, Ranavira Prabodhini, and also Dilhari. And the Bangladesh lineup for you, that is Sultana leading from the front. And we've got Khatun and Sultana again. Mosari as well. We've got Haq, Mondal, Moni, Akhtares Khatun, the two Khatuns, and Alam. And there we go, the players entering the field. We've got the fielders for Bangladesh coming out. The umpire we got on field today, Ravindra Vimalasiri. And on the other end, supporting him will be Nimali Pereira, a Sri Lankan. And this ODI series will be vital to both teams in terms of in context to the ICC Championship. And we've got the two openers out on the pitch as well. To start things for Sri Lanka, it's Vishme Gunaratne who will open the batting. Alongside her, supporting Vishme will be Harshita Madhavi. And today with me I've got Kosala. Kosala, very good morning to you. Morning, Junaid, and very nice to be back live here at the Pisara Oval, a venue that's been the ABC of Sri Lankan international cricket, where we had the first inaugural test match played. This is the first of the three ODIs between the visiting Bangladesh women's team and the Sri Lankan women's team. It's Alam who will start proceedings. Look at that, 46 wickets. That average is 29, so she is someone that Bangladesh will want to bank on. Let's see how the Sri Lankan batters get about. And the first ball for the day. And what a good start, a loud appeal for the LBW. And the umpire has given it straight away. Jahanara Alam strikes for Bangladesh. First ball. Perfect delivery to start. Just look at the movement that she got straight away. We'll take a look at that again. But this is a dream start for the Bangladesh women. Just take a look at that. Delivering from wide of the crease. Angled in. That's a goner for all money. Right in between the two pads. And there was nothing wrong in that delivery. Sri Lanka lose Harshita for no score. It's not for one. And the new batsman at the crease, it is the experienced Shamariyata Pattu, known to take Sri Lanka over the line many times, has been doing it throughout her career. And once again, she has been handed over that responsibility. Well, if you look at how Sri Lankan women have fared, I think it's been a one-man army for many, many games with Shamariyata Pattu getting them on the runs on many occasions. This is good. I really like the approach that Alam brings in, gets wide of the crease, angles it into the left-hander. Her natural movement is to bring the ball back into the left hand, and that's exactly what it is.
But I still feel that she might also have a surprise where the ball pitches and then moves away, which will surprise the left-handers. Well, at the moment, she's being offered a lot of air swing as well, so she's taking full use of that. Banging it wicket to wicket, giving no space. And once again, outside off. Well played by Chamari Atupattu this time. Played between the gap, and that goes away for 4. The first boundary and first runs for the day for Sri Lanka. Well, this is what Chamari Atupattu is all about, isn't it, Junaid? Anything loose, anything over pitch, anything in that zone where Chamari Atupattu likes it, that's going to disappear. You just can't err against someone like Atupattu. There was nothing much wrong in that delivery, just a fraction over pitch. This is the dismissal that we are seeing. Plenty of swing there offered once again. Was bowled wicket to wicket from outside off stump, coming in and cramped for room there, Madhavi. And had to pay the price for it early on. Talk about a good start for Bangladesh. Once again outside off goes Alam. Sri Lankan won the toss. They decided to bat first, not the dream start that they would have expected, losing a wicket in the very first ball. We're joining this coverage from whichever part of the world you're in. This has been streamed on Sri Lanka Cricket YouTube channel as well as Channel I YouTube channel. And if you're in Sri Lanka, tune into Channel I Rupavahini, where we are bringing this live coverage from the Pisara Oval. This time a shortish delivery, and Chamari Atupattu nudges it towards mid-off for a single. The score moves on to 5. So far, decent over by Alam as well, getting that first wicket off the first ball, and she's been doing very well. Well, you see, it's always a bonus, isn't it? You pick up a wicket in your very first over, and mind you, in your very first ball. She's just given a freebie to Chamari Atupattu. That's all that went for a boundary. But it's a decent start. The Bangladesh ladies need to get used to these conditions, how the pitch behaves. So these are testing times for these youngsters. 5 for 1 in the first over. Just compare the experience that Chamari Atupattu has to the remaining players on field is amazing. This is Vishmi Gunaratne, who is the captain of the under-19 team. So if you needed a partner as a youngster, the best partner you could have there is Chamari Atupattu, and a good ball, in fact, to finish the over. At the end of the first, it's 5 for the loss of 1 wicket. Correct center. So there we are for the second over. We got Sultana Khatun. Played just 1 match in her list A career. So getting back to Vishmi Gunaratne, Kosala. A youngster, the under-19 captain, inexperienced. Loses the first wicket in the first over from the non-strikers in, watching that. So plenty of pressure on her as a youngster. And the best partner on the other end she could ask for is Chamari Atupattu, considering her experience. So she has advised that she does not have to fear in that way. So spin in the second over. It's a good delivery to start off things. Right on the money for Sultana. Now this is Chamari Atupattu. Now look at this record. 91 games, over 2,800 runs. The best of 178 speaks volume for what she is capable and what she's been. A stalwart, or maybe a tremendous servant of Sri Lankan women's cricket. That's another good delivery by Khatun.
and very well defended by Chamari Atapattu. But when it comes to the men's games, you've got the likes of MS Dhoni, Virat Kohli, who are big figures in the men's format of the game. But when it comes to the women's game, it's the likes of Chamari Atapattu, Mithali Raj, and co. Chamari Atapattu carries a big name, a big weight on her shoulders in the history, I would say in the total history of women's cricket, because she's been there, been around, and the amount of runs, and also played in many leagues around the world. And that's another appeal for an LBW. Interesting shout there. Drifting down leg side probably. Maybe the height also on that occasion, but if you have another look at that, Chamari Atapattu was surprised by that delivery, because it didn't turn, it held its line. That's another dot ball, so the first maiden for the game as well. And at the end of 2 overs, it's 5 for the loss of 1. Quick change karo. Righty striker, righty. So 5 for 1, a maiden over against Chamari Atapattu is always something to talk about. And once again, Alam on the money there, bowling it wicket to wicket, taking it away from the right hander this time. Well, as I said, that's a natural variation, isn't it? Because we saw the. Let's take a look at the last ball of the previous over. Sultana was spinning that one right across Chamari Atapattu. And this one could have missed leg stump. The height was another factor. Oh, look at that. Just look at that, Junaid. If you saw that air swing that she had, that's a perfect example of how you use the new ball. She's taking maximum use of it, because air swing is something you get early on with that new ball as well. So she's taking very good use of it. You see right there as well, cramping the batsman for room. There's something you saw with Madhavi's wicket early on as well. So she definitely isn't making it any easier for the batsman. And the Bangladesh bowlers, they are attacking on the money here from the word go. Beautifully done. Into the gap. They'll come back for 2. They'll look for 3 if they can. But they're happy to settle down with 2. But I like the way Kunratne played at that. Didn't try to hit it hard. Just got it into the gap. Got it away. Used the pace of Alam. But another thing I like in Alam, because see, the first over she bowled at a left-hander. She went around the wicket. And on the second over, Junaidi, she comes over the wicket, still finds the line and length. She's keeping it simple. She's not trying anything fancy. She's sticking to her basics, maintaining her line and length, and purchasing that swing of air as well. So she's keeping that simple, and I think Vishmi Gunaratne played that shot really well as well. Following the basics, placement in the gap, gone for 2. And once again, a very good delivery by Jahanara Alam. That I thought she bowled it a little bit slower on that occasion. That was one of the slow balls that she did. And she bowls with a very open body action, you could say, not very side-armed. And I think that is how she is getting that natural air swing as well, which is helping her, like you did tell early on. Once again, very well played this time by Vishmi Gunaratne. Plays it
through the gap of mid-off and mid-on in the field. It does very well there. Unfortunate not to save it. It goes away for 4. That's the first boundary for Vishmi Gunaratna. She moves on to 6. Well, at the end of 3 overs, it's 11 for the loss of 1. Eleven for none. 4th over in progress. It's going to be Sultana to continue her 2nd over. This was a maiden. Oh, that's poor. Drifting down the leg side. The stretched arms come out of umpire Nimali, and in that is going to add more insult. 5 runs in all. A boundary and a wide. Drifting a fraction. You see, Jeanette, if you look at what Sultana is bowling, she's not trying to spin the ball. She's trying to angle it in. She's trying to get it dart into the left-hander using the new ball with that natural variation. And the moment you drift on that, you're in trouble. Exactly. And she has been doing quite well as well. A maiden over the previous one. Just letting loose here. We got a wide the first ball and another one again. This doesn't seem to be working out at the moment. She needs to get her line right. Her length is quite good. Just fix that line a little bit. She had a better line in the first over. I don't know what's gone with her. 17 for none. That's much better. Something very you don't much see, isn't it? Nowadays, bowlers bowling with the caps on. Is but something you see quite regularly in women's cricket, to be honest. Not in the men's format of the game. Well, it is quite humid down there. In fact, Chamariata Patu goes big this time over mid-wicket. Does that go over the line? Yes, it is. Umpire signals 6. And that's 6 to Chamariata Patu. A very good shot, a loose delivery. She does not fail to dispatch that. You just can't afford to bowl at that length with Chamariata Patu. Short, on the back foot, rocks back and launches into that. And I'll tell you, she definitely packs a punch, Chamariata Patu. And there, she's always looking to hit that for 6, without a doubt. So Khatun this time loses her length as well. Gone for 6. A bit of pressure on her after those 2 opening wides and one going for 4. Well, what you see now from Khatun is that she's giving more air to the ball. You saw her drifting it earlier on. But now, in order, I think, to gain that control a little bit, she's giving it a bit more air. This one much quicker through the air that occasion. Darted it in. It's been a good over for Sri Lanka. They've got 11 runs of it so far. 12 in fact. A good start to the over for Chamariata Patu and Sri Lanka. And that will be through the gap once again. Does it race away for 4? The ball wins the race this time and it goes away for 4. So a very good over for Sri Lanka. 16 coming off it, and at the end of 4 overs, it's 27 for 1. Nah itu yang masih jatuh. Tapi mikrofon ya. Apapun mikrofon. Tapi cover aja. 27 for 1 Sri Lanka. They've already had 3 boundaries and a 6 in this power play. Alam will start her 3rd. I thought she's been good. Bowling in good areas. Very widespread field now. Just a solitary slip standing in.
And she's also got a deep square leg and a deep third man to her. Starts off with a dot ball. Jahanara Alam. Now, if you watch how Vishmi's approach against Alam is, she identically walks across. She walks in front, like stepping out to Alam, trying to smother the swing. Exactly. Making use of her feet in order to cut away that swing, therefore making it easier for her as well to approach the bowler. There we go, and once again very well bowled by Jahanara Alam. Another dot ball. She's been bowling really well. Got a wicket off the first ball. She's been banging on the pressure on Sri Lanka since ball 1. Shatapattu and Gunaratna seem to be settling in real now after losing that wicket off the very first ball of the innings. This time once again punched towards covers, extra covers in fact. Only for another dot ball. So the captain decides to take the slip fielder away. She goes out. So you've got point, covers, extra covers, mid off, long on. In fact, no, mid on, mid wicket, deep square leg and fine leg, and also deep third man. Once again, played very well by Vishmi Gunaratna. A carbon copy of the previous shot. She did play through the gap between mid off and mid on for 4. She moves on to double figures. You just can't afford to err against these two women, isn't it, Junaid? They're very quick to pounce on it. And again, if you see, Vishmi had approached that delivery, like say mostly trying to step out or come down the track. Take a look at that again. There you go. This will not give you a picture of Vishmi, but oh, that's good. That's a good comeback delivery. Vishmi did very well to get bat on that out, but that is a super delivery. Alam trying to go for that Yorker. A very low full toss towards Gunaratna. Was very fortunate to get bat on ball there, because had she not, that was hitting the stump straight on. So very good over so far by Alam, apart from that foolish delivery which she did bowl to Gunaratna. And now for the last delivery of this over. This time played towards short fine leg for a single. And that's the end of the 5th over. At the end of 5, it's 31 for the loss of 1 wicket. Change bowler. 32. කවුද නම? නහිදා? Fine leg di na, fine leg ka square leg di. Change bowler coming left arm round. මුලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32යි එක් කඩුල්ලකට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තීරණය කළ මුලින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ආරම්භක කඩුල්ල ලකුණු පුරේ ලකුණු සටහන් වන්නට පෙර ආතුව හසිතා මාධවී දැවි ගියා. ඉන් අනතුරුව මේ ලකුණු 32ක සබතාවය
විශ්මී ගුණරත්න සහ නායිකා චමරිය අතපත්තු අතරේ ගොඩ නැගෙන්නේ පන්දුවරයට 6.9 දල වේගයක් මේ වුණට කඩළු එකක් බිඳ වැටෙද්දී 6 වන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව ක්‍රියාත්මක තිබීදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකවන් ලබා ගන්න සමත් තිබෙනවා. අක්ට පන්දුවේ වෙනසක් කරමින් ඔවුන්ගේ තුන්වන පන්දුව යවන්නේ ලෙසයි මේ වමත් පාදක පන්දුව යවන්නේ කරතු කරන හොඳ පන්දුවක්. ඒක තියලා ඇල්ලුවා. ඉරිපාදී ආරක්ෂිත පාර. අවුලක් නැහැ හොදට ගන්නවා. අයබන් කමිල. අයබන් දර්ශන ඊටම හොඳින් ආරම්භය ලබා ගන්නවා ප්‍රථම පන්දුවාර දෙක තුලදී කඩුලක් දැවි ගින් පසු දැන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා විශ්මී ගුණරත්න සහ චමරිය අතපත්තු. විශේෂම චමරිය අතපත්තු හැගේ අත්දැකීම් ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉහළ මට්ටමක තිබෙනා අත්දැකීම් මේ උපයෝගී කරගත් අපි දැක්කා. ඇය මොහොන දුන් දෙවන පන්දුවටම දර්ශනීය 4 පහරක් එක් කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළ ස්ට්‍රයිකර් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපය අතරින්. විශ්ව ගුණරත්න පිළිබඳව බොහෝ දෙනා කතා කරනවා. ඇය ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක්. ඇයට විශාල අනාගතයක් පේනවා. ඒ නිසා වෙන්න ඇය පිළිබඳව බොහෝ දෙනා කතා කරනවා. ලීමක් දැවි යනවා දෙවන කඩුල්ලේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දැවි යන්නේ පා ආවරණයේ වදිනවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරතට හසුව දැවි ගිය ප්‍රතිකාරණයක් විදිහටයි රවීන්ද්‍ර වෙමිසුරුතුමන් සලකුණු කරන්නේ විශ්මී ගුණරත්න. විශ්මී ගුණරත්න ලකුණු 11ක් ලබා තිබීදී පිටින් ඉවතට මේ දැවි යාම තරමක් පෙරපාද ඉදිරියට ගෙනනවා හරියටම පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දු පතිතවත් කඩුළු මුවා කිරීමේ වරදට හසුව දැවි ගිය වග තමයි සදාන් කළේ නිමාලි පෙරේරා විනිශ්චයකාරතුමිය තමයි සිටින්නේ. ඇයගේ ප්‍රථම එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරගයේ ඒ අනුව දැන් විශ්මී ගුණරත්න දෙවන කඩුළු ලෙසින් දැවි යනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 32යි කඩලු දෙකක්. දුලානි නව ප්‍රතිකාරණිය. හිමේෂා දුලානි අංක 4 ස්ථානයට. හිමේෂා දුලානිය අංක 4 ප්‍රතිකාරණිය ලෙසයි ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ. විශ්මී ගුණරත්න පිළිබඳව දර්ශන අපි කතා කරා පමණයි. ඇය දැවී ගියා. සාවෙන් සමහරක් විට අපි කියනවා මේ ඔබ නම් විශේෂ සඳහන් කරනවා අය මොන ශාපයේද කියලා. විශ්ම ඇතරම වමත් පාදංග පන්දු යවන්නේට ඇය ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තට පාදයේ රැගෙන එනවා. දඟ පන්දු යවන්නේගේ පන්දු යීම තරමක් වේගවත් දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්නට වඩා. ඒ වගේම දර්ශන අර තාක්ෂණයේ යම් ගැටලුවක් තිබුණා. අප කියනවා පාදයට ඉදිරියෙන් පිත්ත තබාගත යුතුයි කියලා. නමුත් පාදයෙන් පසුපස තමයි පිත්ත තිබුණේ. නිසාවෙන් තමයි පාදයේ පන්දුව ඝට්ටණය වුණේ. කමිල මතක ඇති 90 දශකයේදී පාසල් පුහුණුකරුවන් පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේදී පුහුණු කළේ නිරන්තරයෙන්ම පාදයට එක්ක පිත්ත තබා ගන්නට ඕන. ඔබට මතක ඇති කෝචින් කැම්ප් කරනකොට එහෙම පහර එල්ල කරන තියෙන අවස්ථාව අඩුයි කියලා. යනවා තමයි ඔබ කිව්ව ආකාරයට පාදයට වඩා ඉදිරියට පිත්ත රැගෙන යන්නට අවශ්‍ය. නිවැරදිම. ඒ වගේම ඒ දවස්වල විස්තර විචාර ගෙනකොට කියන්නේ පිත්ත සහ පාවරණ අතර තමයි පන්දු පිළිගන්නේ කියලා. බොහෝ දේවල් තාක්ෂණයේ දුණුවත් එක්ක සොයා බැලීම් සිද්ධ වෙනවා, පරීක්ෂණ සිද්ධ වෙනවා. ඒ හරහා අලුත් තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් ක්‍රීඩාවට එකතු වෙනවා. ලකුණු 32යි කඩලු දෙකකට ඉතා හොඳ ආරම්භයක්. දැන් කණ්ඩායම් දෙකම කඩලු දෙකක් පළමු පන්දුවර 6 තුලදී දවාගත බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩකයන්. නමුත් ශමරිය අතපත්තු ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දෙනවා. පන්දු 16කදී ලකුණු 15ක් ලබාගෙන. අර අප කතා කරපු දේ තමයි දර්ශන මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුව ගලා යාම ඉතාම හොඳින්ම සිදු වෙනවා. අපි දුටුවා 4 පවරක් කීපයක් මිතා ඉක්මනින් 4 සීමාව පසු කරනවා. ඉතා හොඳ තත්වයක් මෙවැනි කාලගුණ තත්වයක් මැද්දේ පවා මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණයක් මේ ආකාරයෙන් නඩත්තු කිරීම. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සුවිශේෂී ක්‍රීඩාංගණයක් පීසරා ඕල් ක්‍රීඩා පිටිය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩා පිටිය. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව සහ පාකිස්තානය අතර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයක් 2003 වසරේදී පැවැත්වුණා මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී. ඒ වන විට ඩුබයි හෝ අබුධාබි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී තිබුණේ නැහැ. දර්ශනීය පහරක් නැවත වතාවක් චමරිය අතපත්තු තමන්ගේ දක්ෂතාවය තාක්ෂණීය අත්දැකීම් මේ හැම දෙයක්ම උපයෝගී කරගනිමින් වලල්ලක් මෙන් පන්දු රකින්නයන් රඳවා තිබියදී ඔවුන් අතරින් පන්දුව 4 සීමාවට ගලා යන්නට සලසනවා. ඒ තා මැනවින් කව සැක්ෂණ කව කලාපය අතරින් ඉල්ල කරේ සෑන් වේගයක් පන්දුවට තිබුණා. ඒ නිසාවෙන් තමයි තා එක්මනි පන්දු 4 සීමාව කරා ගියේ. අර කඩුල විවෘත ක්‍රමී ඉඩ ලබා ගන්නා ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් දුටුවේ. ඒ අනුව අප දකිනවා ඇය ඉතාම හොඳින් ලකුණු අතර සිටින බව. අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩිකාවට පමණයි එවැනි පහරක් එල්ල කරන්නට අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ. පන්දු රකින්නයන් සිව් දෙනෙක් පිට ඉන්න දෙස රඳවා තිබෙදී ඔවුන් අතරින් තමයි මේ පන්දුව ඇය යොමු කරන්නේ 4 සීමාවට.
අලාම් සූදානම්. ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ. වේගය අඩාල් කර එව් පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් කරන්නේ. ඒ තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. දර්ශන සෑහෙන ඉවතින් ගිය පන්දුවක් පිටින් සෑහෙන ඉවතින් පැහැදිලි වයිට් පන්දුවක් වේගය අඩාලකම නෙව පන්දුවක්. එළවා ගොස් මෙන් තමයි උත්සාහ ගත්තේ පහර දෙන්න ලකුණු ලැබෙනවා ඇයට. ඒ නිසා වෙන්නේ ඇය තැන්පත් විය යුතු. ඇය තමයි මේ කණ්ඩායමේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාව නායිකාව. ඒ නිසා වෙන්නේ ඇයගෙන් විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් කණ්ඩායමට අවශ්‍යයි. ඇයගේ කඩුල ආරක්ෂා කිරීම සෑහෙන වැදගත් කාරණයක්. බොහෝ අවස්ථාවල අපි දැක තිබෙනවා දක්ෂ ප්‍රතිකාරණයන් නැත්නම් ප්‍රතිකරුවන් තමන්ගේ කඩුල පූජා කරන දුර්වල පන්දු හමුවේ. පන්දුවකට පුල් පහර වේගය නැදී යනවා 4 සීමාව වෙත. තවත් ලකුණු 4ක්. ඒ තරමක් ඉපිලෙන පන්දුව ඇය කලින්ම දකින්න පසුපාදිත ඉක්මනින් ගමන් කරමින් තමයි පුල් පහර එල්ල කරන්නේ. ඒ තමයි හොඳින් පන්දුව දකින්න ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසින් තමයි ඇය අප දකින්නේ. පාද චලන ඉතා මැනවින් සිදු කරන මේ පුල් පහර ඒ වගේම කට් පහර, ඩ්‍රයිව් පහර මේ සියල්ල ඒවම ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් ඔෆ් පහරවල්. මේ සියල්ල ඇය තුළ ඉතාම හොඳින් තිබෙනවා නිසා ඇය ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම තමයි වැදගත් කාරණේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. පළමු කඩුල්ල ඉතාමත් ඉක්මනින් දෙවි ගියාට පසුව චමරි අතපත් වූ කඩුල්ලට පැමිණ හරියට ගත්තොත් එහම ආරම්භක ප්‍රතිකාරණයගේ කාර්යභාරය තමයි එය අදිටු කරන්නේ. රයිට් පහර. මිඩ් ඔෆ් සයිඩ් ස්ට්‍රක් කව කලාප අතර තවත් පන්දු රකින්නක් රඳවා තිබෙනවා පිටින් ඉන්නද සාක්‍රමණය කරන්න. ඉතින් හොඳ සරවල් ක්‍රීඩා පිටිය දාර්ශනික ක්‍රීඩා පිටියක් තනකොළ සහිත. එදා මෙදතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ බිහිව තවත් හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක් විදිහට හඳුනා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ තිබෙන සුවිශේෂත්වය අපිට මතක් වෙනවා 1982 පළමු ටෙස්ට් තරගයේ දර්ශන සමහර ගොඩනැගිලි ක්‍රීඩා පිටියෙන් එපිට තිබෙනා වූ එදා මෙන්ම අදත් ඒ ආකාරයෙන්ම දක්නට ලැබෙනවා. චමරිගේ ආරක්ෂාකාරී පහර තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. තවත් ලකුණු 4ක් චමරි. ඒවර පොඩක් කපටි. ඒ තමයි ඇය ක්‍රීඩිකාවන් රඳවා තිබෙන ස්ථාන පිළිබඳව ඉතා හොඳින් මනසේ රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දෙන්නේ. තරමක් වේගය අඩාල කරපු පන්දුව. ඉතා හොඳින් පන්දුව ග්ලයිඩ් කරනවා පිට තරමක් හරවනවා හරියට තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට. ඉතා හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපේ. අපි දැක්කා දවසේදී චමරි බොහෝ අවස්ථාවලදී අර පහරක් එල්ල කළාට පසුව 4 සීමාව පසු කළාද කියලා බලන්නේ නැහැ. ඇය දන්නවා අය 4 සීමාව පසු කරනවායි කියලා. චාවිය කල්යල් මෙනීම ස්ථානගත කිරීම මේ හැම දෙයක්ම ඊටමත් ඉහළ තාක්ෂණයක් උපයෝගී කරගන්න. 4 පහර 3ක් මේ පන්දු වාරය තුළ. ලකුණු 45යි කඩු දෙකයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ඉනිම තුළ 6 පහරක් සහ 4 පහවල් 7ක් මේ දක්වා එකතු කරගෙන තිබෙනවා. ශමරි අතපත් තමයි ප්‍රමුඛයා. තම හොඳින් පහර දෙනවා 6.59ක ලකුණු ලබාගෙන දල වේගයක්. ඒ නිසා මේ නඩත්තු කරන දල වේගය ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක්. කලබල වීමක් අවශ්‍ය නැහැ. උන් මා කියු පරිදි ලකුණු 200 250 සීමාවට යෑමේ හැකියාව ලැබුණොත් ඉතාම හොඳ අභියෝගයක්. ඒ සඳහා තමයි හොඳ අත්විවරමක් අඩිතාල මැද භාග යුතු වන්නේ. අලම් යම් ආකාරයක උපක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරන වේගය අඩාල කර එව් පන්දු දෙකක් යොමු කළා මේ පන්දු වාරයේදී. පන්දුවක් ඒ චමරට එරෙහිව යම් උපක්‍රමයක් දියත් කරන ආකාරය ක්‍රියාත්මක වෙද්දී 7 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 45යි කඩු දෙකයි. විශේෂයෙන්ම යවුන් ක්‍රීඩිකාවන් ලාබාල ක්‍රීඩිකාවන් අද පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙනවා මේ තරගයේ නරඹන්නට. මේ හොඳ අවස්ථාවක් වුන්ට ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් දිවියට ගුරුහරුකම් ලබා ගන්නට මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරගයක ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දැක බලා ගැනීම තුළ ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් තරුණ ක්‍රීඩිකාවන්ට ජාත්‍යන්තර තරගයක් නැරඹීමේ අවස්ථාව උදා කර දීම. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමයි එහි අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙන්නේ මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට තරගය නැරඹීම සඳහා. සූදානම් දුලානි තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පහර ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාව විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා පසුගිය කාලවල මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල අපිට දක්න ලැබුණා මේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් එදා ක්‍රීඩා ලෝලින් විදිහට ක්‍රීඩා පිටිට ආපු ආකාරය දසුන් ශානක වගේ ක්‍රීඩකයන් කුසල් වෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා පිටියේ විශේෂම ආර්ප්‍රේම් දාස ක්‍රීඩා පිටියේ තරග නරඹන්නට පැමිණ වුන් ලබාගත් ඡායාරූප අපි දැක්කා. මේ ඩ්‍රයිව් පාර. ඒ වගේම
නිෂාර් මදුෂ්ක මට ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී හමු වුණා. ඔහු ද්විතීය ශතක ලබා ගැනීම පසුව පෙරේදා දිනේදී ඔහු පවසා සිටියේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ක්‍රීඩා කරන අවදියේ ඔහු තරග රාශියක් නරඹා තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සමග. ඒ නිසාවෙන් ඔහු සමග එකට ක්‍රීඩා කිරීම ලැබීම කතරම් භාගයක්ද කියලා තමයි ඔහු පවසා සිටියේ. තරග නරඹීම තුළ අත්දැකීම් ලබා ගන්නට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා ක්‍රීඩකයන්ට. ඒ අත්දැකීම් උන්ට ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් තරගයක් තුළ. පිටිකාරණිය වෙතට දඟ කැවෙන පන්දුව පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ශමරයට ප්‍රතියම කරන්නේ. අක්ට තමගේ දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පළමු පන්දු වාරයේ තමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කළ එක් ලකුණක් පමණයි ඇය ලබා දන්නේ. එක් කඩුලක් තවා ගන්නට සමත් වුණා. අවශ්‍ය මොහොතේදී ඒ ඩ්‍රයිව් පහර ඒ වර වේගයෙන් ඇදී යනවා. ස්ට්‍රාකව කලාපය හරහා රැක ගන්නට හෝ නවතාලන්නට කිසිම ක්‍රීඩකාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් වාර්තා වෙනවා චමරගේ පිටෙන්. ඒ සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 50 දක්වා ඉහළට. ඊටම මැනවින් පන්දුව ගුණේ තිබිදී පෙර පාදයේ හරියටම පන්දු වැටි ස්ථානයට ගෙනෙමින් තමයි කව සාක්ෂර කව කලාපය අතරින් ඉලකන සෑහෙන වේගයක් තිබුණ පාරේ නිසා වෙනර ඒ වේගයට නම් අත දැමුවොත් සෑහෙන අමාරු වැටෙන අවස්ථාවක් නිසා සෑහෙන වේගෙන් පහර දීමේ හැකියාව තිබුණු ක්‍රීඩකාව. චමරි වටා ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ගොඩ නැගෙන ආකාරය යවුන් ක්‍රීඩකාවන්ට ඇය හා රැඳෙමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ ලංවන්නට අවස්ථාව උදාවන තරගය 6.67ක් දල වේගයෙන් මේ වෙනට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් හදාගෙන තිබෙන තරමක් දහඩිය සහිත 10 සහිත දිනයක් විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල සන්ධ්‍යා කාලයේදී දැඩි වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වුණා කොළඹ හා ඒ අවට ප්‍රදේශය තුළ දහවල් කාලයේදී දැඩි අවු රශ්මියක් ගුණට මුසුකර එව් පන්දුව යලිත් වතාවක් ඉහළින් යොමු කරන්නේ යාර්තිහේ සීමාවේ සිටින ක්‍රීඩකාවන්ගේ හිසට ඉහළින් යොමු කරන පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කරද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 54යි චම්මරිට ලකුණු 35යි. සම්පූර්ණයෙන්ම ත්‍යාගයක් ප්‍රදානය කරා වැඩි පන්දුවක් තමයි යොමු කරන්නේ අය. සෑහෙන පන්දුව ගුණේ තිබුණා. ඉතා පහසුවෙන් පෙර පාදයේ ඒ ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කිරීමේ හැකියාව තිබුණා. ඉතාම හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා 30 සීමාවෙන් එපිටට. ඒ තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ 30 සීමාව වලල්ලක් මෙන් තමයි ක්‍රීඩකාවන් රඳවා තිබෙන්නේ. එයින් උඩින් එල්ල කිරීම ඉතා පහසුවෙන් 4 සීමාව පසු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් මේ පන්දු වලදී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. චම්මරි අතපත් තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරි තිබියදී. තමත් හොඳින් යොමු කළ පන්දුවක් විශේෂයෙන්ම අක්ත තමගේ පන්දුව තමගේ අතෙන් ගිලිහෙනවත් එක්කම තරමක් පන්දුව වේගෙන් යොමු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඇය අර අපේ කියන්නේ විදීමක් කරන පන්දුව. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු වෙනට වඩා ඇගේ අත කැරකෙනවට වඩා වේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනට වඩා වේගෙන් පන්දුව පිටිකාරණිය වෙතට පැමිණෙනවා. ඒ වාරේ ඉහළින් පන්දු පහර එල්ලවන්නේ ලොන් ඔන් කලාපෙන් ලකුණු 6ක් ලොන් ඔෆ් කලාපෙන් එල්ල කරන්න සමත් වෙනවා. චමරි අතපත් වූ මේ ඉනිමේ පළමු 6 පහර දෙවන 6 පහර එල්ල කරද්දී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 60යි කඩලු 2යි. ඉතාම ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් අය ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු 27කදී ලකුණු 41ක් විශේෂයෙන් මේ පන්දු වාරය තුලදී දැන් ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා. හොඳින් අය පහර දෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා විශේෂයෙන් දගපන්දු යන්නන් හමුවේ. ඉදිරි පාදයේ ආසනයට තමයි පන්දු පත්වන්නේ. තාමත් හොඳින් පන්දු අවබෝධ කරගන්නවා. තාමත් ඉක්මනින් එයයි දක්ෂ ප්‍රතිකරණගේ ලක්ෂණය සහ ඒ පන්දුවට නිසි පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දුව රටක් නිමාවේදී ලකුණු 60යි කටු 2යි. අනිත් අන්තයේ ක්‍රීඩිකාව දැන් කළ යුත්තේ මේ ඉනිම ගොඩනැගීම සඳහා ඇය අතපත්තුල සහාය දැක්වීම මන්ද ඉතා හොඳ ලකුණු වේගයක් තිබෙනවා. ඇයට උපරිම පන්දු සංඛ්‍යාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා කඩුල ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ නිසාවෙන් ඇය කළ යුතු වන්නේ කඩුල ආරක්ෂා කරන පන්දුර පාර දීම. තුලානි මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් අද තරගෙන් නරඹන්නට පිසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ තිබෙන ආකාරය ආරක්ෂාකාරී පහර සමගින් අන්තිය ලබා දෙන ඔබ කියූ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවට කණ්ඩායම නායිකාවට සහ වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩිකාව වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන මොහොතේදී අර අපි කියනවා කල දුටු කල වලියහ ගන්න කියලා. පැහැදිලිව මේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් පමණයි යාර 30 සීමාවෙන් එපිට රැඳීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ නිසා එහි වාසියක් ගැනීම සඳහා තමයි චමරි අතපත් වූ ක්‍රියා කරන්නේ. දැන් 7.47ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක්. පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ තවත් පන්දු වාර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පන්දු වාර දෙක තුල ලබා ගන්නා ලකුණු සංඛ්‍යාව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට බෙහෙවින්ම බලපානවා. දැන් ලකුණු 61ක් පන්දු වාර 8ක් ක්‍රියාත්මක වද්දී චමරි සූදානම් ලකුණු 41ක් ලබාගෙන.
ඒකේ පිට හැසිරීම තුළ යම් වෙනසක් තිබෙනවා. අර සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා බිම පිට තබාගෙන පන්දුව පැමිණෙන විට ඉහළට ඔසවන ආකාරයක් ප්‍රතිකාරණියන් සහ චමරින්නේ කුමාර සංගකාරගේ රිද්මේ අමීර් සොහෙල්ගේ රිද්මය වැනි රිද්මයක් අනුගමනය කරන අය තමගේ පිට එසවීම සිදු කරගෙන ඉන්නේ. ඒකට ඇයට අවස්ථාව උදා වෙනවා Taman රිසිසේ පන්දුවට පහරල් කරන ඉතාමත් අඩු කාලවකවානුවක් තුළ. ඒදී දර්ශනයේ තාක්ෂණය පිළිබඳව මා සඳහන් කළ යුතුයි. දැන් බොහෝ මේ අප දකිනවා එංගලන්ත, නවසීලන්ත, ඒ වගේම දකුණු අප්‍රිකානු තනතිරු සහ නවසීලන්ත තනතිරු සෑහෙන ඉපිලින තනතිරු. ඒ නිසාවෙන් තමයි බොහෝ අපි දුටුවා මුල් කාලේදී ග්‍රැහම් ගුච්චන් ඉපිති කරන සෑහෙන මේ පිට ඉහළින් තබාගෙන පන්දුර පහර දෙනවා. නමුත් ආසියානු කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් එතරම් අපි දුටුවේ නැහැ. ඒ ආකාරයේ පන්දුර පහර දෙනවා. කිව් පරිදි අමීර් සොහෙල් එවැනි ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් දැන් මේ තාක්ෂණය මැනුවෙන් භාවිතා කරනවා. ඒ ඉපිලින පන්දු හැමුවේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා පහසු වෙනවා. පන්දුව ඉහළ සිට පැමිණීම. පිට අලම් යම් ආකාරයේ උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරනවා චමරට එරෙහිව පන්දු යැවීමේ රිද්මය වෙනස් කරනවා විවිධ සංකලනයන් යොමු කරනවා එවරත් වේගයේ අඩාල කර ඒ පන්දුවක් කළු රකින්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව රැකගන්නට කෙසේවත් 22 ලකුණු 4ක් විදියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු පුරට තවත් ලකුණු 4ක් එක්ව දීමු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 65යි වේගයේ අඩාල කමින් නව පන්දුව විශේෂයෙන් කළු රකින්නේ ඉදිරියේ තමයි පන්දුව පතිත වුණේ. තරමක් අපහසුයි එවැනි පන්දුව රැක ගැනීම. දැස් ඉවත් කර ගන්න අවසන් මොහොතේදී පන්දුවේ ඒ නිසාවෙන් තමයි පන්දුව 4 සීමාව කරා යන්නේ. කෙසේ හෝ ලකුණු ලැබෙන්නේ. අවබෝධ කරගත යුතුයි තමගේ පන්දු යවන්නේගේ උපක්‍රමයන්. අපි දැක්ක නිරන්තරයෙන්ම වේගය අඩාල කර ඒ පන්දු යොමු කරනවා චමරි අතපත්තුට. චමරට පීඩනයක් කෙල කරන්නට. ඇය මේ වෙනට සමත්ව. ඇය ඊටම නිදහසේ පහර දෙන්න උත්සාහ ගන්න සාමාන්‍ය ඇයගේ ඒ තමයි පිළිවෙල. ඇය කොතරම් ලකුණු ලබා ගත්තත් ලකුණු ප්‍රමාණය ඇතිතරම් සෑහුණත් ඇය සාමාන්‍ය නිදහසේ පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ තමයි සිදු කරන්නේ. නමුත් එවරනම් තාක්ෂණයේ යම් දුර්වලතාවයක් තිබුණා. පාද චලනයේ නම් දක්න ලැබුණේ නැහැ. පසුපාදයේ රවි පහරක් කරා ගියේ. පිටේ යම් ආකාරයක වෙනසක් කර තිබෙනවා. දැන් පිට ඉන්න පැත්තේ පන්දුරක් ඉන්දියන් 30 දෙනයි, පා ඉන්න පැත්තේ ප්‍රතිකාරණයේ ආසන්නයේ පන්දුරක් ඉන්නන් 4 දෙනයි. කෙටි පන්දුවක් හිමුට බලාපොරොත්තු. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් විසින් පන්දු ලබා ගන්නවා සම්පූර්ණ පිටේ මැදටම. නමුත් ලොං ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකව පසු කර යන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දු වර 9ක් නිමා වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 66යි කටු 2යි. කමින් මේ තල්ගස් පේලිය පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණේ එදා ඉඳන්ම මේ ක්‍රීඩාංගණේ තිබෙනා වූ එක් සුශේෂී ලක්ෂණයක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඒ තල්ගස් පේලිය පිළිබඳව සදාන කරන විටම අපිට ලැබෙන්නේ බංග්ලාදේශයේ පන්දු යවනියන් පිළිබඳව විස්තර. මේ ඒ ඔබ කිව් ඒ අපූර්ව දර්ශනය ඒ කාලේ තිබුණට වඩා තරමක් අඩු වෙලාද අතරමැද පොඩි ගැප් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සහ මේ ගොඩනැගිලි ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්ක රටේ සංවර්ධනයත් එක්ක කළ ගොඩනැගිලි ඉදිවි තිබෙනවා. මුල් කාලේ මේ ගොඩනැගිලි තිබුණේ නැහැ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ. ඒ වගේම දර්ශන මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ශ්‍රීමත් ඩොන් බැට්මන් ක්‍රීඩා කර තිබෙන ක්‍රීඩා පිටිය ලංකාව තුළ මෙහි පැමිණ ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. පර්සි අබේසේකරයන් මට පවසා සිටියා ඔහු කුඩා කාලේදී මේ තරගේ නරඹා තිබෙන වගේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. ওই තල්ගස් අද්දර තමයි තරගේ නරඹා තිබෙන්නේ. ලකුණු 66යි කඩු 2යි. මෙන්න ඊළඟ පහර. එකයි. එක ලකුණකින් සෑහෙනට පත්වන්නට සිදුවන්නේ. මගේ ජීවිතයේ පළවෙනි වතාවට ජාත්‍යන්තර තරගය නැරඹුවේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී. ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානයේ අතර 1994 වසරේ පැවති ටෙස්ට් තරගයේ නරඹන බොහොම ආසාවෙන් ආවා. පාකිස්තානයේ කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දුන්නේ. නමුත් ඒ දවස තුල එක කඩුල්ලේ පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ බිඳ වැටුනේ. අමීර් සොහිල් සහ සයිඩ් ඩන්වර් දෙදෙනාම ශතක වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. ප්‍රබල පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් එවකට සයිඩ් ඩන්වර් සහ අමීර් සොහිල්. හොඳ පන්දුවක් එවර. ඒ වගේම දර්ශන මට මතකයි සාජා ක්‍රීඩා පිටියේ ඕන්න දවා ගැනීම සෑහෙන අමාරු කාර්යයක්. ශතක පිට ශතක ලබා ගන්න මම හිතන්නේ සයිඩ් අන්න ශතක 3ක් පිට ලබා ගත්තා සාජා තනතිරුවේදී. ඒසාවෙන් ඊටම දැවැන්ත ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඔබ සඳහන් කළේ. වමත් ආරම්භක පිටකරන යුගලයක්. තරමක් බලාපොරොත්තුවට වඩා පන්දුව එපිරිනුනා පිටකරන අවසන්නේ. කෙසත් හානියක් නැහැ. ෂෝට් සර්ච් පෙන් කලාපිට එක ලකුණක්.
තරගයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ විනිශ්චයකාරණයක් ඒ නිමාලි පෙරේරා සහ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි කටයුතු කරන විනිශ්චයකරුවෙක් ලෙසින් වුන් තමයි අද ක්‍රීඩා පිටියේ විනිශ්චයකරුවන්. දේදුණු සිල්වා තමයි අතිරේක විනිශ්චයකාරිණී. සුල්ෆානා කතුන් තමගේ මුල් පන්දු ආරය වීම තුළ සාර්ථකත්වයට පත් වුණේ නැහැ. චරිත කුවනේ මුසු කර එව පන්දු බලාපොරොත්තු වන ආවරණයේ වදී වී ගියා. නිමාලි පෙරේරාගේ මේ මංගල එක්දින තරගය ඇය විනිශ්චය කරන. ඇය තමයි ICC 2020 තරගාවලියේ ගියවර ලෝක ස්ථානයේ විනිශ්චයකරණය කරේ. අවසන් පූර්ව තරග විනිශ්චය කර ඕස්ට්‍රේලියාව සහ දකුණු අප්‍රිකාවත් ඉන්දියාවත් ඒවල සාර්ථකයි. රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. වේගින් පන්දුවේ ඇදී යද්දී හතර සීමා පසු කරන්නේ චම්රියත්පත්තුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47 දක්වා ඉහළට යද්දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ශ්‍රී ලංකාව දැන් ලකුණු 72යි. කමිල තවත් සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තිබුණා විශේෂයෙන්ම මේ ඒ පහර ඉතම හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරන එක තමයි වඩා වැදගත්. නිදා ඉක්මනින් පසුපාදයට ගමන් කරන පන්දුව අපි කියනවා අර මේ පන්දුව හොඳින් කොට කරගන්න. ඒ තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. තා හොඳින් සිදු කරනවා. එතරම්ම කෙටි පන්දුවකුත් නෙමෙයි. එතරම්ම දුර්වල පන්දුවකුත් නෙමෙයි. කෙසේ වෙතත් පන්දුව වර 10ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 72යි කඩලු 2යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. Signalling of the second power play. The Bangladesh captain has the luxury now of having four fielders outside the 30-yard circle. 72 for 2. Sri Lanka's going at over 7 runs and over. Shamari Atapattu has been the bulk of the scoring, done bulk of the scoring. 47 not out. And she's been joined by the debutant. It's a change in the bowling. Nahida Akhtar has been brought into the attack. A decent delivery to start off. Well, Dulani is making her debut today. Experienced campaign at Shamari Atupattu on the other end, who made her debut against West Indies in 2010, so over a decade of experience. And we've of course got the debutant here. 72 for 2. Shamari Atapattu has been very severe on anything loose. No, which is good from good ball, Naida, good ball. Akhtar. Giving it air, not afraid to toss the ball up. These are a few of the spectators who've come in to watch this game. It's always nice and encouraging to see people coming in. And quite a few fans as well. It's a weekend today, it's a Saturday. So the schoolboys, they've got their holidays on the weekends. You might also see a crowd after about 3. All depends on how the weather pattern plays up, Junaid. All depends on that. This one is swept very effectively, but there is protection down in the deep. Just a single, but I like the intent from this young man, this young lady. Okay, thank you. Not afraid to play those shots. Shamari Atapattu. Look at that. 8 fours and 2 sixes. And at a strike rate of 130.56. That's a very good strike rate at this stage of the game. Just 3 away from her 50. One big hit away. I think Akhtar did very well to Dulani as well. She knew that she is the debutant. Did not try anything silly, kept it tight. Look for your runs is what she did say, Dulani. And this is Shamari Atapattu on the back foot. Once again, a short ball. It's caught, in fact. Misses out on her 50. Very unfortunate there for Shamari Atapattu. Shamari Atapattu can't believe it herself because that is a rank bad ball. Now, let's take a look at that again. Now, the Bangladeshi women are celebrating
Chamariatapattu is walking back. Let's take a look at that again. Short. It was there to be hit, but she picked the fielder down in the deep. And that was a good catch. That was a good catch. That is a good effort. Brilliant effort. Chamariatapattu departs for 47. Sri Lanka 73 for 3. And the new batsman at crease, Nilakshi De Silva, who is also a very capable batsman. She has been scoring pretty well in the past few games that the Sri Lankan women did play. And for Chamariatapattu, very unfortunate on that occasion. A short ball was there to be dispatched. She was hitting the ball quite well as well. Very unfortunate on that occasion. Change bowler coming. Maybe that might have come off the surface a little bit slower than what Chamari expected. If you really look at that again, let's take a look at this again. There you go. Came over. You see the point of contact might have been not where Chamariatapattu really wanted it, and that's why she didn't get the elevation or the distance. But all in all, it is a good catch. It's a nice looking stroke. Will get them a single. And that was Lata Mondal with the catch. A brilliant catch there. Now those are the type of catches you want to be taking, especially when the likes of Chamariatapattu is batting. Talk about catches winning you matches. That's one catch there. You need brilliance to dismiss brilliance. So that's simply that. So this is what Nilakshi has been doing so far. Average is 22, but the highest score is 48. Just under 500 runs. Strike rate is decent. So Chamariatapattu has been doing the bulk of the scoring throughout for Sri Lanka. So now that she is dismissed, it'll be interesting to see how Sri Lanka approach this game, because they need a defendable total on the board to give their bowlers as well. Well, amidst all that, we have Ritu Moni, who has been brought into the attack. 30 matches, 13 wickets to her name, a best of 3 for 37. She started off pretty well, just giving a single only. Nothing much, keeping it in line. Now you can see the difference when this fast ball is bowling. The wicket keeper is standing in front of the stumps, so just indicates the pace that Moni is bowling. Yes, definitely. Once again, a good delivery. So far she has been doing good. Just a single off the first ball. Kept it simple, nice and tidy by Moni as well. De Silva yet to get off the mark. We have just one delivery left of this over. And there you go, she gets off the mark. First runs on the board for Lakshya De Silva, and at the end of 12, it's 74 for the loss of 3. হ্যাঁ 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 বাইরে বাইরে জানাবো 75 for 3. If you're just joining this live coverage, we're coming to you live from the Pisara Oval. First of the 3 ODIs between the Bangladeshi visiting women's team and the Sri Lankan women's team. Sri Lanka won the toss, elected to bat first, lost a wicket in the very first ball, and then have now progressed to 75 for 3 thanks to Chamariatapattu, who was just dismissed a short while ago for 47. bowling After once again a very good delivery to start her over.
on the money straight off to the new batsman Nilakshit De Silva. So Bangladesh women being coached by Hashan Tilakaratne, former Sri Lanka Test cricket captain, No run. member of the winning 1996 World Cup team. No more time. Come on, come on. 75 for 3. And Sri Lanka coached by Ramesh Ratnayake. So two men who know each other quite well on both ends of the teams. বারবার বলছি 5 গজ উপরে থাকতে কথা কি শোনা যায় না And Hashan Tilakaratne is no stranger to this surface as well. He knows what needs to be done when. I still can remember Hashan Tilakaratne's laboured innings in test matches that took Sri Lanka to a very big high during their playing times. He used to hold his end up, make sure that he doesn't give the wicket, bats with the tail enders. Amazing feat. Got loads of runs, batted almost all around, but opened the batting, came in at number 3, number 5, number 7. So he's batted in all parts and served Sri Lanka cricket tremendously. উপরে থাকেন So I was very unfortunate not to witness that. I was only born in 2003. This time catches the call, she's nicked it. And once again a very good catch taken by Bangladesh. Now this is good pressure on the Sri Lankans, and has she hurt herself on the process? Seems to be that doesn't look good for Bangladesh. And Sri Lanka in danger. Nilakshit De Silva, this is... I told she was capable of putting up a good total for Sri Lanka. Well, she departs as well. It really hurts when you get yourself down on those other turfs. But Sri Lanka lose their fourth, that of De Silva. Nilakshit De Silva departs for 2 of 9 balls. And it's 77 for 4. লেফটি কিন্তু এখন লেফটি উপরে আসেন লেফটি আসেন Well, there we go. 77 for 4. Sri Lanka losing Nilakshit De Silva. একটা স্লিপ লাগবে স্লিপ Just sneaked past her edge and was very well caught by সেন্টার Lata Mondal once again. And the new batter on crease স্লিপ করতে পারেন is Prasad Anivira Kodi. একই কথা ঘুরে যাও কভার হও I think she's the globesman of the Sri Lankan team, if I'm not mistaken. আমি বলতেছি থাকো ওই জায়গায় দেখি চাপো হ্যাঁ একটু চাপ Prashadini Veera Kodi. Fair amount of experience, you know. Just under 1,000 runs.
She has just one delivery to face off this over. What is Akhtar going to do? Starts off with a dot ball. And that's the end of the 13th. At the end of the 13th over, it's 77 for the loss of 4 wickets. Moni brought back into the attack. She did quite well in her first over as well, conceding just 2 runs. They need a partnership for sure. The Sri Lankan women, Virat Kohli and Dulani, need to build up a partnership. They got so many overs with them. In material of how many runs they make, I think their intention should be, the target should be now to do it in stages, back till about the 20th over. And talking about a partnership, I think Virat Kohli will be very vital because Dulani is a debutant, plenty of pressure on her, so you can't really ask a lot from her as well. So you need someone experienced to stay out there and support her along and help build that partnership along with her, because I'm sure that Dulani has the capabilities of doing it, but she needs someone experienced on the other end. She's there for a mission. She's batting at number 4. So it just she's batting at number 4. So it just gives an indication that she is a capable batter. And Moni too keeping it nice and tidy. In fact, somebody did mention that she's looking forward to see how the debutants get about their job. Neatly done this time. Wouldn't mind. Let the singles come in. They've got a run rate of over 7 runs and over, so I think they shouldn't worry much about that. But they need to make sure they keep their wickets intact. Just try to play the overs in, bat till about the 25th over, then assess on what target that they're looking at. Yes, Chowdhury did emphasize on the fact that she wants to see how the debutants come out and bat as well. So I think nothing much needs to be done. What needs to be done by them is keep that scoreboard ticking. Get a single, if possible, every ball, and keep that scoreboard ticking. You're not going to feel that pressure. But Junaid, at the moment, I would see, even if you don't rotate the strike, even if you don't keep that scoreboard ticking, as long as you can keep your end up and have a good look at the ball, maybe get 1 or 2 singles and over. If you go around 3 runs and over from this point onwards, that's the end of the over. Come back to that, it's 80 for 4. Coming back to that point that I want to emphasize, Junaid, is that if they get 3 runs and over from this time on till about the 20th over, you've got about 18 runs. So that's about 98 to 100 runs at the end of 20. But still, you're 5 runs and over. So that's a good rate that you should be. You would fancy to be, as long as you can keep your wickets intact. So that's the key now where Sri Lankans are concerned. So I think that should be the ploy, more than try to rotate the strike and do a lot of things. Just make sure you bat till the 20th over. So I agree with you, Kausil, and you might also get that one off delivery every over, so you can dispatch that away as well, so adding value to the runs you have already got, so that will definitely help. And I think that's definitely what Sri Lanka need to follow here as well, because they have been losing wickets on regular intervals in fact, which is not going to help them. Once again, a good delivery by Akhtar, giving it air, trying to purchase turn of the pitch.
ball. Nahid bowling. I like the way that Akhtar bowls. She doesn't get very wide at the crease. She's somewhere in between, but gives it a lot of air. Not a big turner of the ball. If you can see that the ball is hitting the surface and mostly coming in towards the right hander. Occasional ball is turning. That's an opportunity. Just couldn't hold on. Maybe a bit of distraction with the non-striker there. Not helping with the eye line. Nahid. Someone Another look at that. No, it wouldn't have carried to her. And that's a dot ball to end things at the end of 15. It's 84-4. All stop. Towards you. Little. Center. Change ball coming right arm over. No. ලකුණු 8යි කඩලු 4යි 10 වෙනි පන්දු වාරයේ ආරම්භ වන මිට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළට නැංවා චමරයත්පත්තු. එගේ දැවියාවෙන් පසුව දැන් කඩලු දෙකක් ළඟ පිළිවෙත්නා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 8යි කඩලු 4යි තුලනි සහ වීරක්කොඩි කඩුල්ලේ. නව පන්දය වන්නේ කටුන් පහිමා කටුන් ටොස් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක්. ඉතාම දක්ෂ පන්දු රැකීම් කිහිපයක් දක්න ලැබුණා විශේෂ උඩ පන්දු රැකීම. චමරේ අතපතු දවා ගන්නට රැකගත් උඩ පන්දු අතිශයම තාම අග්‍රගණ්‍ය උඩ පන්දුවක් දර්ශන. මොකද සෑහෙන දුරක් දිව්‍යාවිත් ඉදිරියට පණිමින් තාම දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් ක්‍රීඩිකාවන් ලෙසින් තාම වර්ධනය වී තිබෙනවා මේ පන්දු රැකීම පිළිබඳව. මුල් කාලේ නම් මෙතන පන්දු රැකීම පිළිබඳව දුටුවේ නැහැ මෙවැනි ආකාරයේ තත්ත්වයක්. දැන් සෑම කණ්ඩායම තාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සිදු කරනවා. චමරේ අතපතු ලකුණු 47ක් ලබාගත් පන්දු 37ක් තුර 4 පහරක් සහ 6 පහර දෙකක් සමගින් විශ්මේ ගුණවත් ලකුණු 11යි. නිලක්ෂිත සිල්වා ලකුණු දෙකක් ලබා සිටී තමයි අපේ අර සඳහන් කරපු දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීම් දෙක සිදුවන්නේ. බිමට පන්දු පතිත වෙන අවසාන මොහොතේදී තමයි මේ උඩ පන්දු දෙකම රැකගන්නේ. විශේෂයෙන්ම චමරේ අතපත්තුව දවා ගන්නටගත් උඩ පන්දු සහ කණ්ඩායමුත් තුළ සැලසුම් කරපු ආකාරය චමරේට ස්වීප් පහර ගසන්නට ඉඩ ලබා දී. ඒ පහර එල්ල කරන්නට අවස්ථාව ලබා දී ඈත අන්තයේ කවුකෝණ කලාපයේ රඳවන පන්දු රකින්නයක් තරමක් යාර තී සීමාව ඉදිරියට වන්නට මේ ඉදිරියේදී පන්දුට පහ දෙන්න සිටින ක්‍රීඩිකාවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. එතෙන් ඒ උපක්‍රමය ඒ ආකාරයෙන්ම ඒ උපක්‍රමය තුළට පන්දු යවන්නේගේ නායකාවගේ ඒ සැලසුම් වලට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන පන්දු රකින්නය. කඩුල විතර තමයි පන්දුව. තවත් පන්දු වාරයක නිමව ලකුණු 81යි කඩලු 4යි ශ්‍රී ලංකාව. කමිර දෙන්නර උදෑසන අපි දැක්ක දැඩි අවුරැස්මිය හිරු රැස් වැටෙන්නේ නැහැ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයට මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු పూర్ව ලකුණු 81 කඩලු 4ක් තුල ලබාගත් ආකාරය මාධවී ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. චමරේ අතපත ලකුණු 47ක් පන්දු 37ක් තුල දර්ශනීය නිමක් දැක ගැනීමේ හැකියාව අපිට දා වුණා. විශ්මේ ගුණවත් ලකුණු 11ක් දුලනි ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සහ විරක්කොඩි ලකුණු 2ක් ලබාගෙන කඩුල්ලේ.
චමරි අතපත් විශාල ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරපු සෑම අවස්ථාවකම දර්ශන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍ය තත්ත්වය. පෙර කාලේ සනත් ජයසූරිය අරවින්ද සිල්වා වැනි ක්‍රීඩකයන් විශාල ඉනිමක් විශේෂයෙන් සනත් ජයසූරිය ආරම්භක පිළිකරු විසින් විශාල ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරොත් පැහැදිලි ජයග්‍රහණයක් තිබෙනවා. නමුත් අද ඇය විශාල ඉනිමක් තිබුණු ඉනිමක් තමයි ලකුණු 47කට දැවිගේ මානම් සිතුවා පැහැදිලිවම ශතකයක් තිබූ දවසක් අද දිනේ. චමරි දෙවිගේ මොහොතකදී බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සතුට තුලම ඇය කොතරම් පීඩනයක් බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන්ට එල්ල කළාද කියන වග මනාවට පැහැදිලි වුණා. ප්‍රපාර කල්යල් මැනීම සහ චව සම්පන්න නැහැ. පන්දු රකින්නේ වෙතටමයි පන්දුව. මෙයාට කඩ තුනක් තවාගෙන ලකුණු 18ක් තුල ඇය සෑම විටම උත්සාහ කරනවා ප්‍රතිකාරණයට පන්දුවට පහර දෙන්නට අවස්ථාව. පහර දෙන්නට කැඳවනවා. ඒ තුල තමයි එය දක්ෂතාවය දක්වන්නේ මේ. එවරත් කඩළු අතර පන්දු පතිතේ පන්දු යන්නාගේ පිටිකරුවා නියගේ ඉදිරියටම පන්දු පත් කරනවා. දැන් ලකුණු 5කට වඩා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙන්නේ පන්දු ආරයකට ලබාගෙන තිබෙන. බොහෝ විට අපි දුටුවා චමන අතපත ක්‍රීඩා කරන ලකුණු 7ක පමණ සීමාවක් තිබෙනවා. නමුත් දැන් 5කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් කඩළු අතර සමතුලිතතාවය තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පස්වන කඩළු වෙනුවෙන් අඩුතරමේ ලකුණු 75ක් ලකුණු 50ක් ලබාගත හැකියාව ලැබුණොත් ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යාමේ හැකියාව තිබෙනවා. බෝල් රේ. එවරත් පන්දුව තමත් හොඳින් අක්ටේ ගුණට මුසු කරනවා. ප්‍රතිකාරණයට කැඳවනවා පන්දුවට පහර දෙන්නට. සමන අපි දකින්නේ නැහැ. මෙවැනි ගුණට මුහුස් කිරීම දඟ පන්තියවන්නේ එක්ක. නමුත් ඇය ඉතාමත් හොඳින් මේ කාර්ය ඉෂ්ට කරනවා. එවරත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව තෝරා බේරාගෙන නෙමේ පහර එල්ල කළේ. තමන්ගේ හිතේ තිබුණු පහර එල්ල කරන්නට කළ උත්සාහයක්. පෙර පන්දු කීපෙම ක්‍රීඩිකාවගේ ඉදිරියට යොමු කරන්නේ. මේවර පන්දු තරමක් ගුණට මුසු කරමින් ආරාධනා කරනවා පහරක් කරා යන්නට. ඇස් ලොක්සුයි පහරක් උත්සාහ ගත්තේ. ආසන්න අවස්ථාවක් කර ලකුණු ලැබෙන්නේ නැති විට ඒ පීඩනයේ මිදින්නට තමයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දුවට උචිත පහර නොවේ. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්න තිබුණ අවස්ථාවක්. පැහැදිලිවම. එකම ස්ථානයේ පන්දු 6ම පතිත කරන්නට සමත් වීම තුළ ඇයගේ දක්ෂතාවය ඉතාමත් හොඳින් පිළිඹු වෙනවා. පන්දු වර 17ක ස්ථානයේදී ලකුණු 82යි කඩළු 4යි. ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 82යි කඩළු 4යි පිස්සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය. ඉතිහාසයේ මොනතරම් දේ මතකයේ තබාගෙන ඇතිද මේ ක්‍රීඩා පිටිය? සෑහෙන ඉතිහාසයකට නෑකම් කියනවා. ඔබ කියු පරිදි මංගල ටෙස්ට් තරගයේ මෙහිදී පැවැත්වීමේදී ඒ පිළිබඳව සෑහෙන දේවල් තිබෙනවා කතා කරන්නට. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මූලස්ථානයේ ඒ කෞතුකාගාරයේ සඳහා එහි සෑහෙන දේවල් ලියවී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ පාවිච්චි කරපු දේවල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. පන්දුවක් ඉල්ලීම ප්‍රබලයි ඉල්ලීම වෙනසුවරිය නිහඬයි. ඒ පීඩණයෙන් මිදින්න තමයි දැන් මේ පහරවල එල්ල කරන්න. විශේෂයෙන් ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනේ දුලානි පන්දු 27කදී. විරක් කොඩි පන්දු 12කදී ලකුණු 3ක්. ඔවුන් දන්නවා දැන් තිබූ ලකුණු සංඛ්‍යාව තරමක් වේගයේ පහතට වැටෙනවා. ඒ නිසා වෙන පීඩණයෙන් මිදින්න එල්ල කරන පහරවල තමයි දැන් තිබෙන්නේ. ඒ තරමක් අපරීක්ෂාකාරී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන්. 6.6ක් ඉක්මවා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් සඳහන් කළා චමරි අතවත්තු පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාව වන විට දැන් එය 4.73 දක්වා පහත වැටි තිබෙනවා. කමිල මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ විශේෂම උත්සාහ කරන්න ඕනේ ප්‍රතිකාරිණයන් Tamanගේ අන්තය මාරු කර ගැනීම. එක ලකුණ බැගින් එක් කිරීම. එවිට ලකුණු 4 ඒවා ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ. අන්තයන් මාරු කර ගැනීමෙන් පන්දු ආරයකට ලකුණු 4ක් ලකුණු 5ක් ලබා ගන්න උත්සාහ කිරීම. එෙහිදී පන්දු වාර 35ක් පවන වෙනතුරු මේ කඩුලේ රැඳී සිටින අඩුම තරමේ පන්දු වාර 35 අවසානයේ ලකුණු 150 සීමාවට පැමිණියොත් හොඳ තත්ත්වයක්. දර්ශනීය රුසටහන් මවනවා මේ සජීව විකාශය තුළ තාක්ෂණීය දිනුවත් එක්ක වෙනදා අපි නොදුටු දසුන් දැක ගැනීමේ හැකියාව දැන් ලැබෙනවා. එවර ඉහළින් පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපිට. ඉතම් හොඳින් දගපන්දු පන්දු යවනාකාරය දක්වන්න ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ තනතුරේ විශාල දගකැවීමක් නෑ දර්ශන. නමුත් නියමිත ස්ථානයේ පන්දු පතිත කිරීම සහ පන්දුවේ වේගය පාවිච්චි කිරීම ඉතා මැනවින් සිදු කරන බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන්. ඔබට මතක ඇති ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර එක්දින තරඟයේදී අප දෙදෙනා විස්තර විචාරය ගෙනෙන විට ලකුණු 25ට කඩළු 4ක් බිඳ වැටෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. එවිට සදීර සමරවික්‍රම තමාගේ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා ඉනිම ගොඩ නැගූ ආකාරය එක බැගින් ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් එයයි කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්. ඒදී සදීර සමරවික්‍රම සහ සහනාරච්චිගේ දාගනා සමබරතාවයක් ලකුණු 100 ගණනක.
තරගී ජයග්‍රහණයට උන්ට ප්‍රමාණවත් වුණා. 18 වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. ප්‍රසාදේ විරක්කොඩි ආරක්ෂාකාරී පන්දුව පිළිගනිදී 18 වන පන්දුවරේ නිම අවස්ථයට හන්න වෙනවා. ලකුණු 84යි කඩලු 4යි. ලින්ඩන් හැනිබල් රූපවාහිනී විනිසුරුවරයා සහ අතිරේක විනිසුරුවරිය තරග තීරකවරිය මිෂෙල් පෙරේරා ඒ තමයි අද තරග ප්‍රධාන තරග තීරකවරිය ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ. ලින්ඩන් හැනිබල්ස් හොඳ දක්ෂ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකවරයෙක් සහ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන කාලෙදී ඔහුගේ පියාණන් මේ පසුගිය සතියේදී බව ප්‍රාර්ථනා කළා. පස්වාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර එක් ලකුණක්. මේ තමයි කළ යුතු වන්නේ අන්තයන් මාරු කර ගැනීම. එක බැගින් ලකුණු ලබාගෙන පන්දුවරකට ලකුණු 4ක් ලකුණු 3ක් 5ක් ඒ අතර ප්‍රමාණය ලබාගත්තොත් ඉතා හොඳ තත්ත්වයක්. සකසා තිබෙන පිටිය තුළ ඕනෑ තරම් එකේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. තාමත් බංග්ලාදේශ නායකයා උත්සාහ කරන්නේ ලොකු ලකුණු ලබා ගැනීම වළක්වා ගන්නට. නමුත් මේ අතර වාරයේදී එක බැගින් එක් කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් හැකියාව උදා කරගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුර ඉහළට ගෙන යාමේ හැකියාව තිබෙනවා. අක්කා දවසේදී හොඳ පළ නෙලාගත් පන්දු යවන්නේ. පන්දු වර 6යි. පන්දු දෙකක් තුල ලකුණු 20කට කඩු 3ක්. ඊටම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. පන්දු පතිතය විශේෂයෙන් නිවැරදි ස්ථානයට පන්දු 6ම පතිත කිරීම තමයි ඊටම වැදගත් කාරණේ. ඊටම හොඳින් ඈ සිදු කරනවා. අපි සරලවම කියනවා නම් ඇයි ලොකු දේවල් කරන්නේ නැහැ. කඩුල්ල වෙතට නිසි එල්ලේට නිසි පතිතය තුල පන්දුව රඳවනවා. පැහැදිලිවම. ඒ තුලයි පිටිකාරයන් පීඩනයක් එල්ලවන්නේ. වර ඥානාන්විත පහරක් පන්දු යොමු කරන තර්ඩ් මේන් කලාපයට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. මෙවැනි ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල. සෑහෙන විශාල ක්‍රීඩා පිටියක් ඒ නිසාවෙන් සෑහෙන හිස් තැන් තිබෙනවා. මනාව ඒ පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන තමයි පන්දුට පහර දිය යුතුයි. අර කියන මනසේ මේ චිත්‍රය ඇදගත යුතුයි පන්දුට පහර දෙන විට. ඒ ඉතා හොඳින් තිබුණොත් නිරන්තරයෙන් මේ ස්ථානගත කිරීම කළ හැකි වෙනවා. චමරි පන්දුවට පහර දෙන විට ඒ හිස් තැන් වහන්නට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ බංග්ලාදේශ නායකයාට. ප්‍රසාදිනී විරක්කොඩි වමත් ප්‍රතිකාරණිය. පහර සකසන්නට උත්සාහය. අවදානම්. පසුපාදයට යාම තරමක් අවදානම් මේ තරණ තීරුවේදී. තරමක් හෙමින් තමයි මේ පන්දුව දග කැවුනේ. ඒ නිසාවෙන් පහසුවෙන් පන්දුවට පාර දුන්නා. නමුත් තරමක් වේගයෙන් පන්දුව දග කැවුනොත් පසුපාදයට යාම තරම නුවණට හුරු නැහැ. විශේෂම ඔය අන්තය තුල කනතිල්ලේ තරමක් කඩතුළු සහිතයි. පිපිරීම් සහිතයි. ඒ නිසා දඟ පන්තිය බන්නට වැඩි වාසියක් අත් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් අත් කරගත්ත අය වරත් පන්දුව ග්ලයිඩ් කරමින් තර්ඩ් මැන් කලාපයේ දෙසට දැන් පන්දුව වර 19ක් නිමයි. ලකුණු 89 කඩලු 4කට. ලකුණු සටහන් කරුවන් රූපාණි විස්තර විචාරය සඳහා සහාය ලබා දෙන ආකාරය සහ නිෂ්පාදකම යනුක මේ ප්‍රධාන විස්තර විචාරක අට්ටාලය සියලු මාධ්‍ය ආවරණ කටයුතු සිදු කරන්නේ මේ කුටි අරුණවල මාධ්‍යංශය විසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ මෑතකදී තමයි මේ සංවර්ධන කටයුතු සිදුවන්නේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල. ඉහළ පහසුකම් කඩලු මාක්‍රීය වර්ධන හසු වගේ නිසා වෙන්නේ. තාම මම ඔබට පවසා සිටියේ පසුපාදයට යාම අතිශය භයානකයි මේ තනතිරුවේදී. මොකද පන්දුව වැඩි ඉක්මනට පැමිණියොත් පහසුවෙන් කඩලු මාක්‍රීය වර්ධන හසුර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කටුන් තමාගේ බිල්ල මෙන්න ලබාගත් ආකාරය තාමත් හොඳින් පන්දුව පතිත වෙනවා. කඩලු අතරේ පන්දුව පතිත වෙන්නේ. දඟ කැවීමක් තරම දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ. පිටිකාරණී පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. යම් ආකාරයකට පිට ඉන්නෙන් එළියට ගියා දෝ කියන සැකයකුත් තිබෙනවා. නමුත් විනසතුමන් සටහන් කරන්නේ ඉමේෂා දුලනි දෙවිගේ පිටිකාරණයක් ලෙසයි. දී මේයි පහර කියලා.
අනිවාර්යයෙන්ම අපරීක්ෂාකාරී පහරක් ඒ පසුපාදයට යාම තුළදී තමයි පහසු මොකද තනතිරු වැඩි ඉක්මනින් පන්දුව පැමිණෙනවා දර්ශන ඒ පසුපාදයට යෑමේදී නව ප්‍රතිකාරණයේ කවිෂා දිල්හාරි ඇය නම්බර 7 ස්ථානයේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දැන් ඇයට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. දැන් කඩලු 5ක් දැවි ගොස් තිබෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 89කට. දැන් තත්ත්වය තරමක බරපතල තත්ත්වයක්. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ඇගේ ලකුණු සටහන තරඟ 11 ලකුණු 184 වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 49ක් සාමාන්‍ය 26 නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් ඉහළින් තිබෙනවා 76.34ක්. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු හෂාන් තිලකරත්න ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු නායකයෙක් නැවතත් පෙර පරිදිම ඇයව පසුපාදයට කැදවනවා පන්දු යවන්නේ. තාම හොඳ තත්වයක්. නිසා පෙර පාදයේ පන්දුර පහර දීම තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. වඩා පහසු වන්නේ. බලමු කුමක්ද කරන්නේ කියලා. පාදක පන්දු යවන්නේ. දැන් අපි දකිනවා විනිසුරුවරියක් මේ තරගයේ විනිසුරුවරියක් විදිහට කටයුතු කරන්නේ විනිශ්චය නිරත වන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ක්‍රීඩිකාවන් විදිහට සම්බන්ධ වූ ඔවුන්ට දැන් විවිධ ශිෂ්ට තුරදර්ශිතා දක්වන්නට අවස්ථාව ලැබ දී තිබෙනවා. තරග තීරකවරියක් ඉන්නවා, තරග විනිසුරුවරියන් ඉන්නවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළම ඔවුන්ට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ඉතාමත් වටිනවා. මේ එනම් දර්ශන මාත් විනිශ්චයකරුවෙක් නිසා කියනවා පැහැදිලිම දැවි යාමක් පාදක පන්දුවන්නේ පන්දු වැව්වි. හරියටම පන්දුව මැද ඉන්න සහ පිට ඉන්න අතර පන්දුව වදින බව තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. තවත් පන්දු මේ හෂාන් තිලකරත්න බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ටෙස්ට් නායකයා වගේම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දුන්නා වසර ගණනාවක් පුරාවටම. තාම හොඳින් පන්දු යවන ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක් විශේෂයෙන් පන්දු පතිතය සහ ඒ පන්දුව අපි කියනවා මේ ලූප් කරනවා. ඉතාම හොඳින් ඇය සිදු කරනවා. ඒ නිසා වෙන තුන්වෙනි පන්දු වාරය තුනක් තාමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. තාම හොඳින් පන්දු යවනවා. දිල්හාරි හොඳ පහරක් පන්දුරක් ඉන්න දෙදෙනෙක් අතරින් පන්දු යමුනා. ඒ පන්දුවට උචිත පහර එල්ල කිරීම තුළ පීඩනය අවම කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පන්දු වාර 20ක් නිමයි ලකුණු 90යි කඩලු 5යි. তোমাদের জন্য কি আমি কিনে খাবো 20% ম্যাচ ফি খাবো ඉතින් මචං ශ්‍රී ලංකා විමන් ක්‍රිකට් 2010 ඉඳන් ලකුණු 10000ක් We're back live, 90 for 5, 20 overs are gone. Run rate still good, but look at that wickets column. That's what's hurting the Sri Lankan women. 90 for 5. This is Dilhari who is batting. Decent all-rounder for Sri Lanka. This is Sultana Khatun. In fact, Dilhari was the vice captain in the 2019 South Asian Games, which was held in South Africa. I'm sorry, not South Africa. For just a moment, I thought that the entire world map had changed in it, with South Africa becoming a South Asian country. 91 for 5. Run rate is 4.4. That wouldn't be that much of a problem. Virat Kohli and Dilhari need to have a partnership here. In fact, in Bangladesh, Kursila, beg your pardon, in which Sri Lanka only won the silver medal, and that too losing by 2 runs to Bangladesh in the final. Well, in the last encounter in the Asia Cups, the Sri Lankan women had the better of the Bangladesh women. Hopefully they can replicate that performance here as well, considering the fact that they are also the host to Bangladesh, so they've got that home advantage to them. An appeal for LBW this time, drifting down leg side most probably.
Yeah, that would have missed leg stump. And maybe slight inside edge also. I heard two noises. All ball. Virat Kohli playing that on the back Right foot. please ball to hunte kotha Not the option you should doing. Came quite low as well. Sultana opened the bowling for the Bangladesh women. 7. Well done. This time a shimmy down the wicket. Tries to get it over the field. Just couldn't. Virat Kohli faced 24 balls. She's only managed to get 8 runs to herself. That's called a wide by the umpire, so she'll have to bowl that extra ball to get over with this over. Khatun. There we are, that extra delivery being bowled. It's single to Virat Kohli. And at the end of 21, it's 93 for the loss of 5. So this is the bowlers that the Bangladesh captain has used so far. Alam, Khatun, Akhtar, Moni and Khatun. Look at that. 3 wickets for Akhtar. She's been the most impressive. A wicket for Alam and Khatun. But also the economy rates have been very good. We now have a wrist spinner. This is also a Khatun. She's managed to get 1 scalp under her name. A wrist spin is something you don't often see in the modern game nowadays. Very rare find. Kosar, what do you think? Kivanaya. Well, but if you really look at the white ball format in the men's game, Junaid, there are a few wrist spinners who really dominate the entire game. For example, Vanidu Hasaranga is one. Adam Zampa does it for Australia. We got Rashid for England, and we've got another Rashid for Afghanistan. So those are the wrist spinners who really dominate. As you said, you don't see much breed. But if you really look at the Test cricket arena, I don't see a wrist spinner really working things around except for Yasir Shah. Yes, definitely. And Yasir Shah too is that vintage wrist spinner who gives it a lot of air, gets the ball to turn, flights the ball very well. Spinner I really like, especially because of that old school bowling style he has and the way he bowls. So that's why he sustains in Test cricket, isn't it? If you look at the other leg spinners, they all have some the actions have a little bit not the customary type of leg spinner that you would see. And they prefer adding more pace to the ball than giving the ball air. The modern format of the game, and it isn't easy, to be honest, with batsmen nowadays very capable of taking the bowlers all over the park. They come back for 3. That was good running. Played it very late, Virat Kohli, on that occasion. End of the over, 98 for 5. What has come? Fine leg ho. একটু আগে কই ছিলা তারপর Khatun once again into the attack. She's got a deep square leg outside the circle, a sweeper cover. That's pretty much it, and she's got mid off now, going to long off. The 3 fielders outside the circle, that is for you. Also a point. Extra covers, short third man. Go on.
This time cut. A misfield. 2 is the call. Can they get 2? Yes, they do. Quite comfortably as well. That's 2 runs to Virat Kohli. If you really look at the, it's 100 up on the board, 100 for 5 with that couple to Virat Kohli. Once again, she likes to play on the back foot, isn't it? More of a back foot player, tries to get behind to the crease, tries to use the depth of the crease. This time, just come down the track. Another thing I noticed is with the Bangladeshi women is that if you look at the names, the t-shirt names that they carry are more the nicknames that they've been identified, like Jyoti, Simu, Moni, not their real names. That's what they do with the national team as well, the men's national team. That's something you see in IPL nowadays. The likes of Andrew Russell going with Drew Russ. So they've thought of bringing that into the national team as well, and I think something we will be okay with, because we've got about a couple of cartoons here. So I think if you had the same name on the jersey, would have been a bit difficult for us at the com box as well. That's an interesting question to ask our statistician who does the graphics. Is it easy with the nickname, or is it easy with the normal name? Call for a single. No, yes. 2 thoughts there. And that'll end the 23rd over. At the end of 23, it's 102 for the loss of 5. Let us come. Well, there we are. Khatun back into the attack. Well, this is Fahima Khatun, in fact, not Salma Khatun. Plays it very late again. Dilhari. Fahima Khatun, a talisman for Bangladesh. She was in fact the first cricketer for Bangladesh to take a hat-trick in a women's T20 international. So a lot of trust in her by the captain as well. A leg spinner. It's not an easy art to master, especially being a right-arm leg spinner or a wrist spinner for that matter. It's not an art that's easy to master, especially your control is something that's very key. She has been very impressive as well. Just conceded 10 runs off her 4.4 so far. Keeping it nice and tidy. Taken on the full this time and punched away very effectively by Virat Kohli. She waited for that. That was the one that was tossed up, given air. Down the track she comes and gets it into the gap. Take a look at that again. That was given a lot of air. Virat Kohli saw that. The more important part from Virat Kohli was to place it, and she placed it perfectly. It's something you are taught since your younger days. The best way to approach a spinner, you work your feet. Exactly what Virat Kohli did this time, in fact. And quite comfortably placed it very well. Amid
Very good use of it. Touch. This time goes down on one knee. Good sweep. To mark the end of the 24th, Sri Lanka end up at 108 for 5. Yeah, listen. Fine like that. Because short mid ashen. Third jan, point jan. Fine cover on. Fine like that. Fine leg deeper. So Ritu Moni is being brought back into the attack for Bangladesh, changing bowling for them. Ritu Moni is that bowler who doesn't have space. He just runs in and drops the ball. Reminds me of bowlers in the caliber that New Zealand had of Gavin Larson, Chris Harris, and then Sri Lanka also had of the likes of Kumar Dharmasena. They used to run in, but wasn't the pace bowlers that you would see. They would spin their fingers around, just put it in the right areas. Very difficult customers to deal with because of the slowness that they bring off the track. And even their arm speed. The arm speed comes very quickly, but the ball comes out very slowly. Those are little variations that they adopted when they were playing. It's not easy to master those bowlers. Bowling. Well done. Ritu, drive khalan na Ritu. Because as a batsman, you've got to purchase it. You've got to look for your runs because the ball is not offering any pace Come on Ritu. too as well. So you've got to look for your runs. You've got to make room for yourself and purchase those runs for you. Ow! Good ball. From the other hand, Dilhari, she's taking her time. We've got a few youngsters watching in as well. A very good opportunity to witness the Sri Lankan women's team. Maybe one day we might see someone from the crowd in here as well for the team. Slightly uppish, but Moni didn't have enough time to get across to that. Dilhari would consider herself lucky. Now, we've had 28 balls without the Sri Lankan women losing a wicket. Can they finish off this spell of 5 overs without any further loss? Well, Virat Kohli has been batting very well, and something I've liked about her is that she doesn't go against the line of the bowler. Even when she faces the spinner, she plays the ball with the turn. She doesn't go against the turn. So that's something she does pretty well. Sticking to basics, as we say. She's on 22 of 41, and this is the final delivery of the over. It's a dot. And at the end of 25 overs, it's 110 for the loss of 5. ලකුණු 110යි කඩලු 5කට පන්දුවාර 25ක් අවසනදී දිල්හාරි ලකුණු 6ක් විරාට් කොහ්ලි ලකුණු 22ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. සුල්තානා මියවන්නේ ඔහුගේ 6 වන පන්දුවාරේ ලකුණු 29ක් ලබා දී තිබෙනවා. පන්දු රකින්න ස්ථානගත තිබෙන ආකාරය විශේෂයෙන් පායින්න දෙසින්
ෂෝට් ෆයිනල් එක කලාපේ මිඩ් විකට් සහ ඩීප් ස්ක්වාල් එක කලාපේ ක්‍රීඩිකාවන් රඳවා තිබෙනවා. මේ පිටින් දෙසින් පොයින්ට් ඩීප් කව කලාපේ ක්‍රීඩිකාවක් රඳවා තිබෙනවා. lovely beta තරමක හොඳ සමතතාවයක් පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් 6 වෙනි කඩුල වෙනුවෙන් පස්වන කඩුල බෙදෙන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 89ක් තිබෙදී ලකුණු 21ක සමතාවයක් වුණා තිබෙනවා. මේ සමතාවය වැදගත් වෙන අමු වශයෙන් පන්දු වර 35ක් දක්වාවත් මේ සමතාවය කුණක ගන්නට මේ පිටිකාරයන් සමත් වුණොත් හොඳින් කඩලු අතර දිව යනවා ලකුණු දෙකක් ඉතා පහසුවෙන්. මේ පන්දු ග්ලයිඩ් කිරීම ඉතාම හොඳින් සිදු කරනවා ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම අදුට තරමක් පසුපාදිත ඉක්මනින් ගමන් කරනවා. හරින් පිටේ මුහුණට හරනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ දෙසට. දැන් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරනවා. කමල දැන් කඩලු බිඳ වැටෙනවානේ. කඩලු බිඳ වැටුණාට පසුව පන්දුවට පහර දෙන්න යන ක්‍රීඩිකාවන් මේ කඩලු බිඳ වැටීම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් පන්දුවක් පිට සහ පාදයේ අතර තිබූ හිඩස තමයි පන්දුව ගමන් කරේ. හරියටම පිටේ ඉන්න දෙසින් සෑන් හොඳ දග කැවීමක් තිබූ පන්දුවක් 99න් බිරුණු අවස්ථාවක් වගේ තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. මේ අවස්ථාව අවස්ථාව. ඒ පන්දු යවන විට මතක් වෙන්නේ 1992 වසරේදී ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේ ශ්‍රී ලංකාවේදී ක්‍රෙක් මැතිව්ස් අර කැප් තොප්පියක් දමාගෙන පන්දු යවීම. මැතිව්ස් අන්තිමට කඩලු ගන්න නැතුව ලකුණු ගන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ කණ්ඩායමේ ස්ථානය හැම වෙනවා. ෂේන් මෝන් ඔහුට බලපෑම් කරලා කණ්ඩායමේ තමන්ගේ ස්ථාවරය තහවුරු කරගත්තා. ක්‍රෙක් මැතිව්ස් ලංකාවේ ක්‍රීඩාලුවින් අතර බොහොම ජනප්‍රිය වුණා ඒ තරඟ සංචාරය තුළ. පැහැදිලිවම තීරම් කමිටුව එවක පවසා සිටි ඔබ පන්දු යවන්නේ ඔබ කඩු ලබා ගත යුතුයි අපට ප්‍රතිකරණ ඕන තරම් සිටනව කියලා. පන්දුර 26ක අවසන් ලකුණු 112යි කඩලු පහක්. මම කලින් කියන්න උත්සාහ කරා දැන් අපි හිතමුකෝ මේ කඩලු පහක් බිඳ වැටුණාට පස්සෝනේ ප්‍රසාදිනී වීරක්කොඩි කඩලුවට පැමිණෙන්නේ. ලකුණු 89කට කඩලු පහක් බිඳ වැටුනහම තමයි ඈ පැමිණෙන්නේ. මේ ලකුණු 150කට කඩලු පහක් බිඳ වෙන්නත් පුළුවන්. ලකුණු 25කට කඩලු පහක් බිඳ වැටුන වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් කඩලු පහක් බිඳ වැටුනායින් පසු පැමිණ ප්‍රතිකාරයේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට කඩලු බිඳ වැටුනායි කියා. ඒ අමතර පීඩනයක් කරගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඇගේ දක්ෂතාවය සහ හිතන්නට ඕන දැන් වැඩි අවස්ථාවක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. වැඩි පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් පන්දුවට පහර දෙන්න. කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළට ගෙනියන්න. අපි දැක්කේ කලින් සබඳතාවේදී අර අනවශ්‍ය පහරවල් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කළා. පහරවල් නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ කළා. මේ රැගෙන යන රිද්මය මේ ප්‍රතිකාරිනයන් දෙදෙනා ඊටමත් සාර්ථක අඩිතාලමක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට හේතු වෙනවා. ඔව් ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ මේ එක ලකුණ බැගින් ලබාගෙන අන්තයන් මාර්ගයෙන් පෙර සදාහන් කරපු ආකාරයට ඉතාම හොඳින් ඔවුන් සිදු කරනවා. දැන් අර ස්ථාවර වීම ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම සිදු කරන තිබෙන ආකාරය දක්වන්න වෙන්නේ. මේ පන්දු වාරේ ලබා ගන්න මේ දෙවන ලකුණ පළමු පන්දු දෙකේදී ලකුණු දෙකක් ලබා ගත කෙනෙක් පිරණේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට යොමු කිරීමක්. කමිල ඔබ දකින්න ඇති මේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පන්දු යැවීම තුළ ඔවුන් වැඩි වේගයක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අලුත් දේවල් කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් කඩළු වෙතට පන්දුව යොමු කරනවා. සහ නිසි ස්ථානයේ පන්දුව පතේ කරනවා. එපමණයි. එහිදී හෂාන්ත් ත්‍රිකරත්න මේ තනතුරු පිළිබඳව හොඳින් දන්නවා. ඔහු මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට පවසා ඇති කුමක්ද කළ යුතු බව ඔවුන් ඉතාම හොඳින් මේ සිදු කරනවා. ඒ තමයි වඩා වැදගත් කාර්යය. අපි ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතදී සෑහෙන උපදෙස් ලබා දෙන්නට ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. නමුත් ක්‍රීඩා පිටියට ගොස් ඒ සිදු කිරීම තමයි වඩා වැදගත් කාරණය. අපි දැක්ක දේ තමයි හෂාන්ත් ත්‍රිකරත්න විශේෂයෙන්ම අද උදෑසන අපි කතා වුණා ඒ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනින් කියන පැත්ත තුළ ඔහු තමන්ගේ කණ්ඩායම ඉදිරියට ගෙනියනවා. ඔව් ඉතා හොඳින් තරගයේ කියවන කෙනෙක් අප දකිනවා. ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දුව හරියටම යන්නේ ඩීප් කව කලාපේ දෙසට බිම දිගේමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඉතින් හොඳයි මේ තත්ත්වය. මොකද උන් දන්නවා දීර්ඝ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ යුතු බව. මේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් විශිෂ්ට සබඳතාවයක් එක්කලා මේ තරගයේ කණපිට පෙරළුවොත් ඒ සම්පූර්ණ ගෞරවය තිබෙන දිල්හරිට සහ වීරක්කොඩිට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයන් අද ජාත්‍යන්තර තලයේ ජාතික කණ්ඩායම් වල පුහුණු කරන බවට පත්වීම තුළ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව හොඳ නිර්ණායකයන් සපයන විශේෂයෙන්ම චන්දික හතුරුසිංහ හා ශාන්තිල කරත්ත නවීන් නවාස් මහේල ජයවර්ධන කුමාර් සංගක්කර ලසිත් මාලිංග දැන් ඒ තත්ත්වය සෑහෙන තීව්‍ර වී තිබෙන්නේ. බොහෝ ක්‍රීඩකයන් ඒ සඳහා යොමු වෙනවා. අප දකිනවා රංගන හේරත් බංග්ලාදේශ ජාතික කණ්ඩායමේ දගපන්දු පුහුණු කරවල විසින් කටයුතු කරනවා. මීට දශක කිහිපයකට පෙර ආතෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ජාත්‍යන්තරයේ පුහුණු කරවන ලෙස එවැනි තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් වර්තමානයේ තුල ජාත්‍යන්තරයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් ජාතික කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකීය ජාතික පුහුණු කරවන පිළිබඳව වැඩි විශ්වාසයක් තබා තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. පන්දුර 27ක් අවසන් ලකුණු 116යි කඩලු 5කට. චමරි අතපාතු තමයි මේ දක්වා වටිනාම සහ ප්‍රයෝගකාරී ඉනිමු ක්‍රීඩා කරේ ලකුණු 47ක්.
ඉනාතුරු කඩළු බිඳ වැටුණා. නමුත් වීරක්කුඩි සහ දිල්හරි තා හොඳින් 6 වන කඩළු වෙනුවෙන් සබඳතාවය ගෙනියනවා. ලකුණු 12ක් තිබෙනවා අතිරේක ලකුණු තරමක් වැඩි දර්ශන. පන්දුවර 27කදී. කමිල දැන් පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයට ඉහළ අහසේ වැහි වලාකුළු ක්‍රමයෙන් අවතීර්ණ වන ආකාරයක් ක්‍රීඩා පිළිවෙල දැන් අවරශ්මිය නැහැ. ඒ නිසා සමහර විටක බංග්ලාදේශ නායිකාව වේගපන්තියවන් යොදවා ගන්නට තීරණය කරાવી. බොහෝ විට තරමක් ඔබ කියූ පරිදි අර ඝන වලාකුළු එකතු වෙමින් සිටිනවා. තරමක් අර සෞම්‍ය තත්ත්වය අපි කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියේ සෞම්‍ය කාලගුණය කියන තත්ත්වය නිසා වෙන වේගපන්තියවන් වලට ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ පන්දුවන්ට. බොහෝ විට මා සිතන්නේ නම් පන්දුවාර 30 අවසන් වූ පසු එකාන්තයකින් බොහෝ විට උත්සාහ කරයි වේගපන්තියවන් එක යොදා ගන්නට. විරක්කොඩි ඉතාමත් ඉවසිලිවන්ත හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ 45ක් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන මේ විරක්කොඩි ප්‍රසාදිනී විරක්කොඩි අධ්‍යක්ෂ සහිත ක්‍රීඩිකාවක් කඩු රකින්නයක් තමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා. පන්දුව බලලා අවසාන මොහොතේදී පන්දුවට එල්ල කරන්නට ඕනේ පහර මොකද්ද කියන දේ පිළිබඳව තීරණයක් සහිතව ඒ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ තරග නරඹුවට පැමිණි අනාගත ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් කොටසක් ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරයේ සිට තමයි තරග නරඹන්නේ. පන්දුවක් නිමාලි පෙරේරා විනිශ්චයකාරිනිය සදාහන් කරනවා දැවියාවක් ලෙසින් ඒ අනුව 6 වන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා. විරක්කොඩි තමයි දැවියන් ක්‍රීඩිකාව ලකුණු 24කට අර ග්ලයිඩ් කිරීමම තමයි ඇයට අන්තිමට ගෙනාවේ දැවියාව. එදිරිපාදයේ පහරක් කෙල්ල කළ යුතු පන්දුවක්. ඇය හිතාගෙන සිටියා පසුපාදයට ගිහලා ඒ පහර එල්ල කරන්න. බලන්න මේ පන්දුවට එදිරිපාදයට පැමිණ යන විශේෂම චමරි අතපත්තු ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය බලනවා නම් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් පහරක මේ හොඳ කියන්න හොඳ නෑ වගේ. ඒ අනුව තා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිම කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. සුල්තානාට ප්‍රසාදිනී විරක්කොඩි ලකුණු 24කට දැවෙනවා පන්දු 47කදී. දැන් 117යි කඩළු 6කට. ඕෂධී රණසිංහ නව පිතිකාරණිය ලෙසින් අංක 8 පිතිකාරණිය ලෙසින් තමයි ක්‍රීඩා පිටියට. දැන් අපි අර හැම තිස්සෙම සඳහන් කරන දේ තමයි දර්ශන කියන්න තිබෙන්නේ මේ වගකීම සෑහෙන වැඩි එන පිතිකාරණියන්ට මන්ද ලකුණු 150 පළමු කඩේ ඉන්නතුරු ලකුණු 200 කරා යෑම. අර ඔබ කියු පරිදි අර ඩක්වත් ලුයිස් න්‍යාය පැහැදිලිවම පැමිණීමේ හැකියාව තිබෙනවා මේ තත්ත්වයේ යටතේ. පළමු කණ්ඩායම පන්දුර පහර දී යුතුයි. කොපමණ කාලයක් පන්දුර පහර දෙනවා හැකියාව ලැබෙවිද තවත් පන්දුවර හරියටම 22යි පන්දු 3ක් ඉතුරුව තිබෙනවා. ඕෂධිගේ ලකුණු සටහන් තරග 30ක් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 51ක් සාමාන්‍ය 12යි. මේ දක්න අපි නිරන්තරයෙන්ම බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්නයන් කඩුල්ල වෙතටමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. මේ දෙවිගේ අවස්ථාව ඒ ලකුණු ලබාගත් මේ ආකාරයෙන් ලකුණු කිහිපයක් ලබාගත් විශේෂයෙන් ෂෝට් තර්ඩ් මැන් කලාපයේ සහ ඒ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින්. නමුත් අවසානයේදී දෙවි ගියත් ඒ ආකාරයටමයි පන්දුව ග්ලයිඩ් කිරීම උත්සාහ ගැනීම. ඇය බලාපොරොත්තු තරම් කෙටි පන්දුවක් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඇය බලාපොරොත්තු උස් මට්ටම පන්දුව තුල දක්නට නොලැබෙන්නේ. ඒයින් තමයි කඩු රකින්නට අවස්ථාව උදාවන්නේ. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැග් ගන්නට. ඊටාම හොඳ පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු එකක් ලබා දී කඩුලක් ලබාගත් පන්දුවාරයක් ලකුණු 117යි කඩළු 6යි. කමල හැබැයි මේ බලාකුළු ගහන තත්වයක් පෙන්눔 කරද්දී පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය තුල අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ඉනිම නිමා වුණොත් මේ තරගයේ තීරණයක් සහිතව වර්ෂාවට පෙර වර්ෂාව ඇදහෙලනවා නම් ඊට පෙර තීරණයක් සහිතව නිමා වෙන ලක්ෂණයකුත් තිබෙනවා. ඔව් ඔබ අර අපි දුටු දේ නම් මෙතරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අහස්කුස තරමක් ඝන වලාකුළු අදුරු පැහැති වලාකුළු තිබෙනවා. අන්තර්මෝසම සක්‍රිය වී තිබෙන්නේ මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ. ඒ නිසා වෙන වැසි ඇද හැලීමේ හැකියාව තිබෙනවා බොහෝ අවස්ථාවලදී. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර බක්මහා වැසි සහ බක්මහා අකුණු තිබෙන්නේ සිංහල අවුරුද්දත් එක්ක. දැන් ටිකක් සතියක් දෙකක් පරක්කු වෙලා තමයි කාලගුණය වාර්තා වෙන්නේ. එවැනි බක්මහා අකුණු සහ බක්මහා වැසි. සූදානමින් කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන් යොසුළු වෙනවා ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තනතුරු ආවරණ අසලට ගොස්. දක්ෂ පන්දු වීමක්. තාමත් හොඳයි. නිසි ස්ථානට පන්දු පතිතිය.
ඕන අර ස්පොට් බෝලින් කියන දේ හොඳට පුහුණු වෙලා තිබෙනවා. නියමිත තැන පන්දුව පතිත කරනවා ලොකු දේවල් කරන්නට යන්නේ නැහැ. මානම් දුටුවේ දර්ශන පෙරලා පැමිණි උඩ පන්දුවක්ද කියලා බලමු අපි පුනරූපණේ. ඉතා හොඳ උත්සාහයක් ඈ දැරුවා. අයියෝ පසුපාදයට ගොස් ස්ක්‍රකට් පහරවල් පුල් පහරවල් එල්ල කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිතිකාරණියන්ට ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ බංග්ලාදේශ පන්දු යවන්නයන්. බලමු අර පුනරූපණේ. පෙරලා පැමිණි උඩ පන්දුවක් තමයි. නමුත් ඈ ඉදිරියේ තරම පන්දුව වැටුණි. ඉතා හොඳ උත්සාහයක්. අගය කළ යුතු උත්සාහයක්. ඔබ පැවසූ දේ මා දුටුවා. පසුපාදයට යම් වැඩි. ඔන්න පෙර පාදයට පැමිණෙනට වඩා පසුපාදයට තමයි ගම කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ තරමක් මේ තනතිරට අනුව නම් තරම් හොඳ දෙයක් නොවේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නයන් අවබෝධය ලබාගත යුතු කුමක්ද උපක්‍රමීය දියත් කළේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නයන් මේ ඉරිම තුල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කෙටි පන්දු යවන්නට බෑ කඩුල්ලෙන් පිටට පන්දු යවන්නට බෑ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ආරක්ෂා කරගෙනමින් තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන. බලන්න හැම අවස්ථාවකම කඩුල්ල විතර පන්දුව. ඒ තමයි වඩා වැදගත් කාරණා අප දුටුවේ මේ පන්දු ආර 28යි පන්දු හතර තුලම පහම තුලම ඔවුන්ගේ මේ පන්දු යැවීමේ යම් රිද්මේ ඒ වගේම පතිතේ ඉතා මැනවින් සිදු කරනවා. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ පළමු ටෙස්ට් තරඟ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට ඒ සුවිශේෂී පන්දුවේම සහ උඩ පන්දුව රැකගත්ත රොමේෂ් රත්නායක තමයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. ශ්‍රී ලංකා වේග පන්දු යවන්නන්ට හොඳ උපදෙස් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී සියවන ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා ගාල්ලේදී. දැන් පන්දු වර 29ක් අවසන් සරවණ මුතු පිටියේ 121යි කඩලු 6කට. කමිල ශ්‍රී ලංකාවයි 1986 වසරේදී ඉන්දියාවට එරෙහිව තරග ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තට පස්සේ කපිල් දේව ඉන්දියා නායකයා ඔහු හිටපු නායකයෙක් ඔහු සඳහන් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවට කවදාවත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නම් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නට බැහැ කියලා. නමුත් 1995 දී නවසීලන්ත තරග සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව පළමු ටෙස්ට් තරග ජයග්‍රහණය වාර්තා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත. ඊට පස්සේ එංගලන්තය අපිට එක් ටෙස්ට් තරගයක් පමණයි ලබා දුන්නේ. 1998 දී අපි එංගලන්තයේදී ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා සනච්චල්ශ්‍රීය ලකුණු 213 කරයින්ද සිලා ශතකය සහ මුරලි කටුළු 10ක් ලබා ගනිමින් දැන් එදා ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී ගාල්ලේදී ලබාගත් තරග ජයග්‍රහණ සුවිශේෂී ලකුණු 200ක් වැනි ඉලක්කයක් ලබා දී ඒ ලකුණු 200 තුල තමයි ශ්‍රී ලංකාව මේ තරග ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ. කණ්ඩායම තුල සීලම ක්‍රීඩකයන් එකවන්න කොන්දේසි විරහිතව තම උපරිම දායකත්වයටත් වඩා යමක් කණ්ඩායමෙන් ලබා දීම තුළ තමයි ශ්‍රී ලංකාව මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නේ. ඉතා අපූර්ව රූප සටහනක්. ක්‍රීඩා පිටි 3යි. ක්‍රීඩා පිටි 3ක් 4යි. ඔව්. පවිසස් කරන මේ කොළඹ ගෝල්ෆ් පිටිය වෙන්නට ඕන. වයිට් පන්දුවක් පැහැදිලිවම පායිනේ නිවත පන්දුව පතිත කරන්නේ පායිනට බරෝ පන්දුව තාම අඩු පන්දු සංඛ්‍යාවක් තිබෙන්නේ මේ පන්දුවක් ඒ පන්දුව පැහැදිලිවම වයිට් පන්දුවක් අර අපි කතා කරමින් සිටියා දර්ශන මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩිකාවන් දැන් මේ ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් විවිධ ශේෂ්ත්‍ර වලට පැමිණෙනවා ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ. මේ නිමාලි පෙරරත් එවැනි තත්ත්වයක් දක්වන ලැබෙන ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අන්තර් සමාජීය මට්ටමේ ක්‍රීඩා කළ අය ඉතාම දක්ෂ විනිශ්චයකාරිණියක් ලෙසින් ඉතා ඉක්මනින් පැමිණි කෙනෙක්. ඇය ICC එලයිට් පැනල්ලේ තරග විනිශ්චය කටයුතු කරා. විශේෂයෙන් 2000 ලෝකුසලාන ඉස්සවිස තරගාවලිය අවසන් පූර්ව තරග විනිශ්චය කරා ඉන්දියාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර. ඒ සමගම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා ඒ ශේෂ්ත්‍රය තුළ ක්‍රීඩාව තුළම විවිධ අංශයන් ඉදිරියට යන්නට. නමුත් කමිල සෑම ක්‍රීඩකයෙකුටම ක්‍රීඩිකාවකටම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර පාසල් ක්‍රීඩා පිටින් ක්‍රීඩාව අවසන් කරනවා අන්තර් සමාජික ක්‍රීඩා පිටින් අවසන් කරන ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඔවුන් ඉන්පසුව කොතෙන්ටද යන්නේ ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය කොතෙන්ටද යන්නේ කියන දේ පිළිබඳව සිතා බැලීම වැදගත් වෙනවා. ලෝකෙ වෙනත් රටවල් වල ඒ පිළිබඳව සිතා බලනවා. කුමාර සංගකාර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයව සිටි කාලේදී ඔහු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන යෝජනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හදාරන්න. ඒ ගණකාධිකරණයක් වෙන්න පුළුවන්, අලෙවිකරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් ක්‍රීඩාව නැවැත්තුවට පස්සේ රැකියාවකට සුසු පුද්ගල බවට පත් කරන්නට. එවැනි දේ ඉදිරියේදී තවත් සංවර්ධනය වෙනවා නම් ක්‍රීඩාව සහ ක්‍රීඩකයන්ගේ අනාගතය වෙනුනේ සුබවාදක බලපානවා පැහැදිලිව. ඒ වගේම මෙම තරගයේ අතිරේක විනිශ්චයකාරින් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ දේදුන් ද සිල්වා. ඇය ශ්‍රී ලංකා ජාතික කාන්තා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා.
නිසාවෙන් ඇයත් මේ ක්‍රීඩාව හා සබැදිව සිටින කෙනෙක්. 126යි කඩලු 6කට. තවද පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පන්දුව කව කලාපයට යොමු කරමින් වේගයෙන් පන්දුව නැවත බාර කරනවා. නමුත් ලකුණ සම්පූර්ණ කරන පන්දුව අර 30ක් අවසන්. ලකුණු 127යි කඩලු 6කට. উপরে আসেন এটা পয়েন্ট হয়ে যান কভার যাও পিঙ্কে বল কভার যাও শর্ট ফান শর্ট প্লিজ তোমার কি মিড উইকেট লাগবে ডিপ মিড উইকেট লাগবে So we're back after 30 overs. Well, that বেরো যান is the worm for Sri Lanka, losing wickets at regular intervals, as you see there. The first over of the very first ball, somewhere between the 5 and 10th, and 10th, 15th, and between the 15th and 20th, and they have been losing wickets at regular intervals. With me once again is Khosala and Fahima Khatun, who'll continue things. Good effort, very good effort. Now, I think there will be a check on this because whether the feet was touching the boundary when the dive came in. That's what they will most probably look at. No? on that, please. excellent happy It looks okay. come on Yes, it was a short delivery. Oshadi Rana Singh, সামনে খেলতে পারো না that's another look at that. Good pull shot. come on ফাইমা He thought that it would reach the boundary line. রান হয়ে যাচ্ছে come on She manages to just get there. I think it's safe to say it's not a boundary, Khosala. Yeah, that's good. Looks good to me. Runs. Looks okay. Yeah. The release just coming in time. In fact, that is Murshida Khatun, the fielder, number 75, and that's called a wide. Sri Lanka get to 130. Because you spoke about the previous batsman. That was Virat Kohli, playing very well on the back foot. And she ultimately fell victim to that. Played a late cut, and that's how she got out. It was a front foot delivery, to be honest with you. ටෙන්ෂන් එක මට ඒක ඇහුණා. තර්ඩ් ඩම්පර් කතා කරන එක අපිට එන්නේ නැහැ නේ. අපි දන්නේ කොහොමද තර්ඩ් ඩම්පර් කතා කරනවද නැද්ද කියලා. එක්ක ඒක එහෙමනම් අපිට කියන්න ඕනේ තර්ඩ් ඩම්පර් කතා කරනවා කියලා. අපි දන්නේ නැහැ නේ. গালি থাকেন পয়েন্ট হন So 3 deliveries done of this over. 4 runs off coming off the over from Fahima Khatun. বলাই মারেন কি করতেছে শায়মাপা দেখতেও তো খারাপ লাগে 132 for 6. We're into over number 31 of the Sri Lankan innings. They would be pretty much happier from what they were to be at this stage. Virat Kohli holding that middle order together with the experience she had. Now it's down to Rana Singh and Dilhari to take them. It's been a lot of spin, isn't it, from Bangladesh? We've seen loads of spin. Two minds once again. relax. Definitely was the call of the non-striker, considering the fact that the ball went behind the eye line of the batsman. That's the end of the 31st over. It's 132 for the loss of 6. Well,
That is a very beautiful shot captured by our drone camera. Credit to our cameraman there. A lovely shot of the Pisara Stadium here. This is not. Right through the trees we go. $132 for 6. Rana Singh is 9. Dilhari is 15. Played it late. Played it very late. Just a single though. Now what would be the Sri Lankan plan, Junaid, if you really look at it? What would they will be looking at now? We've got 18 overs from this point onwards. We got 4 wickets in hand. Their first intent should be to try and back the 50 overs. So if you go at around 3 runs and over, you might get, this is a fuller delivery, that should have been put away. For the next 18, you're looking at about 36 to 50 runs, so that's 180. And if you get the odd boundary or two, then you get that 200 plus. That's where Sri Lanka should be looking at now. Yeah, I couldn't agree with you anymore. I think the first target for Sri Lanka will be to bat all 50 overs and not be bowled out before then. And like you said, about 3 runs and over during these 18 overs will get you to that 180 odd mark. And once again, that odd loose ball is going to come your way. You dispatch that, you get your 200. And I think that's a very decent score to be putting up on the scoreboard, considering the early situation Sri Lanka were in. And also the fact that if you look how the surface has been behaving, it's getting a little bit slower. It's starting to grip on and off. So this will get more as the game progresses. And that will come in handy. Sri Lanka has a lot of spinners. So these are things that they need to look, but their first priority should be to try and back that 50 overs. Anything beyond 200, I would go down as a bonus for Sri Lanka. On the other hand, Bangladesh women would want to see Sri Lanka back in the tent much earlier. That's another very good single. Played it away towards deep covers. And that will end the 32nd. At the end of 32 overs, it's 135 for the loss of 6. Sudah.
Apo. Point on. সিঙ্গাপুর দ্রুত যাও পয়েন্টে নাহিদ সোমানা We're back live after a short break for drinks. It's a leg spin. Good ball. That keeps continuing the wrist spin. It's of Khatun into her 7th over, 1 for 20 her figures. Sri Lanka 135. Now Oshadi Rana Singha holds a few records for her batting skills. Maybe batting down. That's beautifully cut away. They'll look for 2 here. They'll comfortably come back. Now the relay throw was bad. Now are they coming back for 3? No, they settled for 2. They should have taken the arm on that occasion. These little runs matter at the end of the day. Exactly what I was going to say as well. Every run counts at a time like this, especially. Now, a bit of a worry for both teams because it would be the weather. Bit of dark, heavy clouds you can see. Might be a bit of a concern. Yep, we've had showers during the afternoon hours in Colombo and in and around. And pretty hard rain as well. 137 for 6 is the current total. Sri Lanka women looking to try and put some respectability through Rana Singha and Dilhari. Veloshadi Rana Singh is also a very capable batter. Has score of 51 not out. A record she holds as well. So she is capable of doing that. And once again a very good single there by Dilhari. For 6. Dilhari's moved on to 20 now. Her run rate is 4.20. They wouldn't mind that. Maybe try and bat on. Ushadi Rana Singha is on 10. That's the end of the over. A dot ball will end over number 33. 138 for 6. বেশি আপু যে প্রথমেই তো 6 রান মারলাম সুলতানা কাম অন হ্যাঁ শাবাশ সুলতানা কাম অন Well, for the final over of Khatun. There's something interesting that ran through my mind, Junaid, as we were on commentary. You take the Bangladeshi cricket sides, the women's team, the men's team, and at one time the under-19 team, and currently the main curator in Bangladesh are all Sri Lankans. Yes, just before us as well, the two commentators did talk about that. Sri Lankan players have gone on to this coaching setup quite well, and we have very recognized names, not just in Sri Lanka now, it's international, the likes of Kumar Sangakkara, Mahela Jayawardena, Rangana Herat, the current spin bowling coach for the men's team,
Then also here we have Ramesh Ratnayaka, Ashan Tilakaratne, the likes of Muthaya Muralidharan we've had for Australia as well. So Sri Lankans have been trusted around the globe, so something very good to see. And Gamini Silva is the main curator in Bangladesh who looks after all their pitches. So that's something good. Navid Nawaz is kind of one-time under-19 coach of the Bangladesh under-19 team. So these are things that have been cherished by the Sri Lankans. And Sri Lanka could be proud of as the game goes on. And not to forget Lasith Malinga as well. Someone very liked by Jasprit Bumrah, and that's very well cut away. A late cut in fact this time by Dilhar. Does it run away for 4? Well, the ball does not win the race. A slow outfield today? Not a slow outfield. Maybe that is not hit with that much power. She played it very late. There's not much pace in the bowler. So those are things that come into consideration, Junaid. But we haven't seen a boundary in the last 9 overs. Yes, that is a concern. And but I think, to be honest, considering the situation, Sri Lanka in losing regular wickets, they're going pretty well for now. You could say stabling things. This has been a decent enough partnership. In fact, this partnership now, 25 runs of 37 deliveries, a very good partnership. Both these batsmen very capable of putting up a decent score. They're not far off the 150 run mark as well. Yeah. 16 overs to go after this. So, Sultana Khatun finishes her spell 1 for 46 from the 10, as it's 143 for 6 at the end of 34. Jahan dekho rabo Jahan. Bowling. Good ball. Fahima good Khatun ball. from the other end. With her leg spin, she has been doing pretty well as well. Good bowling. Good bowling. Wind Chalo ball, bowling. yeah, like we spoke about earlier, getting that ball to turn. A very good spinner. This time a shortish delivery pulled away towards mid-wicket. He'll comfortably get 1 run. But I feel that the Bangladeshi captain, Jyoti, is missing a trick Get here. up, boy. Because we've seen spin the last few overs. Maybe bring 1 over in Back from up, the Rajesh, opening Rajesh. fast bowler. Try to change the momentum of the batsman. Hurry them a little bit. It doesn't Maybe go. will work sometime, but she's continued to go with the spin. There are heavy clouds, Tap in. slight breeze Pull as that well. back in. So the bowler might actually fancy something, especially a fast bowler. Save it. You're talking about Good a ball, breeze, fine, good Junaid. ball, I think fine. that is something that we are now finally Shabash, getting fine. at the com box after the terrible Shabash, heat shabash, that we shabash. went through for the past 25 overs. He's definitely driving us crazy here at the com box as well. Good ball. Good ball. Shabash fine. Shabash fine. Kisu change korben na. Nora. Nora. Once again, play towards Take us. Take us. T point that time for another single win. At the current run rate, Sri Lanka can Bowling. get Bowling. to about 210 runs, is what I saw. 208 in fact, to be accurate. So definitely something Sri Lanka will take with open hands. And not something Bangladesh would like, considering that electrifying start they did get with wickets early on. Too close to cut. Risky shot on offer. End of the over. End of the 35th over. It's 145 for 6.
Change bowler coming right arm round. 145යි කඩලු 6කට පන්දුවර 35ක් අවසන් තවත් පන්දුවර 15ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම පන්දු 90ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තවත් අඩුම ඉතින් හොඳ සමතතාවක් මේ කඩුල වෙනුවෙන් එකතු කරගෙන තිබෙනවා. දීලහරි සහ රණසිංහ අතර 4.14ක ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය නඩත්තු කරන්නේ. චනාර අලාම් ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නේ පන්දුවර 5යි ලකුණු 31කට කඩලු 1ක්. පන්දුවක් පළමු පන්දුව හරියටම මැදින් නැකිලින් පන්දුව පත් කර. දර්ශන කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ තනතුරේ දැන් තිබෙනවද? එතම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අර චමරි අතපත්තුගේ දැවී යාමෙන් පසුව ක්‍රමයෙන් ඉනිම ගොඩනැගීම තුළ දැන් ලකුණු 145ක් කඩලු 6කට තවත් පන්දුවර 15ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. 4 බැගින් ලබා ගන්නවා නම් ලකුණු 60ක් කඩලු ආරක්ෂා කරගෙන යනවා නම් මේ දල වේගය තුළ තවත් ලකුණු 60ක් එක් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ලකුණු 200 සීමාව ඉක්මවා යන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හැකියාව උදා වුණොතින් එය බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට අමතර පීඩනයක් එල්ල කරන්නට කාරණයක් වඩපත් වෙනවා. ඉතාම හොඳ තනතිරුවක් සකස් කොට තිබෙනවා පීසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුවක්. ඒ වගේම හොඳින් පන්දුව පිටතට ගලාගෙන එනවා. ඒ තමයි වඩා වැදගත් කාරණේ මේ තනතිරු සැකසීමේදී උදෑසන කතා කරා දර්ශනයේ පිළිපදව. මේ තනතිරු සැකසීමේදී ලකුණු ලබා ගන්නට හැකි තනතිරු සැකසීම වඩා වැදගත් කාරණයක්. මේ දින IPL තරගාවලියේ බොහෝ තරගවල ලකුණු 200 සීමාව පසු කරනවා. ඔවුන් 200 සීමාව පසු කිරීම අනතුරු එය ඉලක්කය ලබා ගන්නවා. හවාගොස් මේ වෙනි තනතිරු සැකසීම තරමක් හොඳ තත්ත්වයක්. එතකම කාලගුණ තත්ත්වය කෙසේ බලපාවිද කියන සාධකයක් තිබෙනවා. මේ වන විට පීසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහස වෙහි වලාකුළු වලින් ගහනවා තිබෙනවා. ක්‍රීඩා පිට හිරු එළිය පතිත වන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තමයි වේග පන්දු යවන්නේ කැඳවන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නායකව මේ ඉතාමත් හොඳින් තමගේ මුල් පන්දු වලට ක්‍රියාත්මක කළා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රමුඛ පීඩනයක් කියලා කරන්නට සමත් වුණා. නිසියෙල්ලේට තමගේ පන්දුව පත් කරනවා නම් තරමක් කුස පීඩිකාවක්. ඉතාම හොඳ ඉරියව්වක් තිබෙනවා. ඒ වගේම නිවැරදි ඉරියව්වක්. අප වේග පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව කතා කරන විට මේ දිව්‍යාම විශේෂයෙන් ඇයගේ පියවර සංඛ්‍යාව මැනගැනීමෙන් අනතුරු දිව්‍යාම ඉතාම මනා රිද්මයකට සිදු කරනවා. ආරම්භයේ තරමක් හෙමින් සිරුවට පටන් ගන්නවා. ඉන්න අනතුරු වේගය තරමක් වැඩි කරමින් අවසන් අවස්ථාවේදී ඉතාම හොඳින් පන්දුව මුදා හරිනවා. තාක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතාම හොඳින් භාවිතා කරන ක්‍රීඩිකාවක්. දර්ශන මට දිනේෂ් රත්නායක මතක් වෙනවා. මේ පන්දු වල විට මම කතා කරන්න මේ අතර වාරිතා හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු දෙකක් පැහැදිලිවම තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. රොමේෂ් රත්නායක පන්දු වල විට අර බෑන්ඩ් එක පළදකින් තමයි පන්දු යන්නේ. ක්‍රීඩා ලෝලින්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්නට සමත් වුණා. ඊට පස්සේ ඩෙනිස් ලිලි සහ ඉයන් බෝතමුත් සමහර පාසල් කාලේදී බොහෝ ක්‍රීඩකයන් එය විලාසිතා බවට පරිවර්තනයකට ගත්තා. ඒ පැලදීම. ඉතින් අප දකිනවා ඉතා හොඳ තත්වයක්. ඒ අවස්ථාවල සිද්ධ වුණේ පාසලේ ක්‍රිකට් පුහුණුකරු එන්න කියලා එක ගන්නවා. විලාසිතාවක් තමයි බොහෝ විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට නැඹුරු වන්නට හේතු සාධක බවට පත් වුණේ සමහර ක්‍රීඩකයන්. විලාසිතා පිළිබඳව කතා කරද්දී ලසිත් මාලිංගව අමතක කරන්නට බෑ. ඔහුගේ කොණ්ඩා විලාසිතාව 2007 ලෝක කුසලානේදී කැරිබියන් දූපත්වල සහ 2007 එදී අතිශයින්ම ජනප්‍රියට පත්වෙච්ච සාහිත්‍යකයක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන් විලාසිතා පිළිබඳව කතා කරේට ඔහු ඉහළින්ම සිටිනවා. ලසිත් මාලිංග ඔහුගේ කොණ්ඩ මොස්තරේ විශේෂයෙන් පහට කීපයකින් හෝ වසර ගණනාවකදී මෙය සිදු කළා. දැන් 149 කඩලු 6කට මේ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව මාධවී ලකුණු ලබා දැවි ගියා. ඒ තමයි උදෑසනම දැවි ගිය නනතුරු සාර්ථක සමතතාවයක් පැවතුණා. කල්හාරි දිල්හාරි ලකුණු 28ක් සහ පෝෂති රණසිංහ ලකුණු 13ක්. Bowling. Save it. තරමක වේග අඩාලකමින් යව පන්දුව. Ball. පසුපාදක සමාන්ක්‍රමෙන් පන්දුව මිඩොන් කලාපයට යොමු කරන්නේ. තනතිරු වැඩි තරමක් පහතින් පන්දු පැමිණ ආකාරයක් දක්වන ලැබුණා. මේ තනතිරුව තරම් නරක තනතිරුවක් නොවේ මා පෙර පැවසු පරිදි. නමුත් ඒ පන්දු යවන්නන් ගන්නා උත්සාහයේදී තමයි තරමක් පහතින් පන්දු පැමිණෙන්නේ.
ඒ තරම් වේගෙන් පන්දු යන ක්‍රීඩිකාවක් නෙමෙයි මද වේග පන්දු යවන්නේ. කොහොවිට උයි, පැයට බෝල්! කිලෝමීටර් 110ක පමණ වේගයක් විය හැකියි ඇගේ පන්දු යීමේ වේගය. ලකුණු 150 වාර්තා කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දු අර 36 පන්දු දෙකකදී කඩලු 6ක් දැවි. දැන් හොඳ තත්වයක් තවත් හරියටම පන්දු අර 13යි පන්දු 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. දැන් වැහි බින්දු පති දෙනවා ක්‍රීඩා පීඨ පිටිපස්සින් ඒක ක්‍රීඩා විස්තර විචාරක අට්ටාලයට පිටිපස්සින් මහලයට වැහි බින්දු වැටෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් ක්‍රීඩා පිටියට තවමත් වැහි බින්දු වැටෙන්නේ නැහැ. কোথায় পয়েন্ট করলো তুমি রাইটি අවාසනාවන්ත තත්වයක් වර්ෂාව වැද හැලුණොත් පසුගිය දවස්වල සවස් 4න් පසු තමයි වර්ෂාව පත්ත වුණේ. පන්දු ස්ථානගත කරනවා ඒවර පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් එක් ලකුණක්. ඔව් බොහෝ දිනවල දර්ශන පසුගිය දිනවල නම් සවස් 4න් පසු තමයි වර්ෂාව වැද හැලුණේ. අද තත්ත්වය වෙනස් බව තමයි පේන්නේ. ඔෂදී රණසිංහගේ පන්දුවට පහර දීම පිළිබඳව කතා කළොත් වමත් ප්‍රතිකාරණීය කවදා හරි දවසක චමරය අතපත් වෙන ක්‍රීඩිකාවක් වෙන්නට හැකියාවක් තිබේවිද? ඇගේ තාක්ෂණී තාමත් හොඳයි. මෙන්න සූදානම් ක්‍රීඩාංගණයේ කාර්ය මණ්ඩලය වර්ෂාපත් වුත් එහෙම ආවරණය කරන්නට තන්තිල්ල යතරවරේ එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් වර්ෂාව වේගෙන් පතිත වෙනවා ක්‍රීඩා පිටියට. තරමක් දැන් වැහි බින්දු ප්‍රමාණය විශාලෙන් ඇදහැරෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. දැන් තනතිරු ආවරණ ගෙනීමට විනිශ්චයකරුවන් පවසනවා. ක්‍රීඩාංගන සේවකයන් යහුසුලුව සිදු කරන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. තරගයේ වර්ෂාව නිසා දැන් නතර කිරීමට සිදු වෙනවා. මේ ඉතා ඉක්මනින් යහුසුලුව කටයුතු කරන සාමාන්‍ය සුපුරුදු දෙයක් මේ ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට නම් මේ ඉක්මනින් මේ තනතිරු වසා දැමීම ඔබ දකින්න බොහෝ විට මේ රූපවාහිනී තිරයන් තුල ද පීසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේ තේම තමයි සිදුවන්නේ. තරමක් දර්ශන වර්ෂාව දැන් නම් වැඩි වගේ. මීට පෙර තනතිරුව පමණයි ආවරණය කරන්නට ක්‍රීඩාංග පිටිවල පහසුකම් තිබුණේ මීට දශක කිහිපයකට පෙර ආතුව. ඒ නිසා තනතිරුව ආවරණය කළත් තනතිරෙන් බාහිර ප්‍රදේශය තුළ තෙතමන නැදීම නිසා ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. දැන් අවස්ථාවක් තිබුණා සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටිම ආවරණය කරන්නට. ඒ නිසා කොතරම් වර්ෂාව පතිත වුවත් වර්ෂාව අවසානීය වී තාමත් සුළු වේලාවක් ඇතුළත යලිත් තරඟය පවත්වන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජලය උරා ගැනීමේ යන්ත්‍ර තිබෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩාංගණවල ජලය බැස යාමේ පද්ධතිය මේ අතිරේක විනිසුරුවරිය දේදුනුද සිල්වා ඇය තමයි සියල්ල නිරීක්ෂණය කරන්නේ. කොතරම් කවර සංඛ්‍යාවක් මේ තනතුරු ආවරණය සදා යොදාගත හැකිද යන්න පිළිබඳව ඇය ඉතා ඉක්මනින් නිරීක්ෂණය කරනවා. ජාත්‍යන්තර තරගයක් ඒ නිසා වෙන්නේ සියල්ල ICC නීති රීති අනුව සම්පාදනය වී යුතුයි. ඒ තමයි ඉතා ඉක්මනින් සිදු කරන්නේ. බංග්ලාදේශ දජ්ජේ මේ සරෝජා මේ කාන්තාව පිළිබඳව යමක් කියන්නට ඕන. ක්‍රීඩා පිටික ක්‍රීඩාංගණය තුල කටයුතු කරන සේවිකාවක්. ඇගේ නැගණිය නැත්නම් වැඩිමහල් සොයුරිය තමයි අමරාවති. අමරාවතිත් මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුලම ක්‍රීඩාංගණයේ නිලධාරිණියක සේවිකාවක් විදිහට කටයුතු කළා. සහ අරුන් මේරි තමයි අපි සරා ක්‍රීඩාංගණයේ මුල්ම කාන්තාව. ඇය තමයි අපි පසුගිය දවස් දැක්කට සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල ශ්‍රී ලංකාවේ තන්ත්‍රික සැකසූ පළමු කාන්තාව කියන අරුන් මේරි පිළිබඳව මේ අරුන් මේරිගේ ඥාති සොහොයුරිය සරෝජා ඇයගේ වැඩිමහල් සොයුරිය අමරාවති මේ දෙදෙනාම පීසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණය තුල මේ තරග පවත්වන්නට කාර්යදෙන සුන්දර දර්ශනයක්. කාන්තාවන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළට සම්බන්ධලා ඉන්නවා ක්‍රීඩා පිටියක් තුල. පැහැදිලිවම ඔවුන් මේ ද්‍රවිඩ ක්‍රීඩා සමාජය සම්බන්ධව පීසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණය හා සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ ජීවිතයම මේට කැප කරමින් ඒ පවුලේ සියලු සම්බන්ධකම් සමගින් තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටියේ කටයුතු කළේ. තව සුන්දරත්වයක් තිබෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම අතර තරගයේ එක් විනිසුරුවරියක් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අතිරේක විනිසුරුවරිය තරග තීරකවරිය කාන්තාවන් සහ ක්‍රීඩාංගණය තුල කටයුතු කරනවා කාන්තාවක්. ඉතාම සුන්දර අවස්ථාවක්. අප කැමති මේ පිළිබඳව ඇත්තටම ඒ දිගටම සිදු වුණාට මොකද මන්ද මේ ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් අතර දැන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉතා විශාල තරග සංඛ්‍යාවක් පැවැත්වෙන යුගයක්. ඒ නිසා මේට සම්බන්ධ වීම දෙපාර්ශ්වම ඉතා වැදගත් කාරණයක්. ලකුණු 152යි කඩලු 6යි හිතවතුනි මේ වන විට තරගයේ తాවකාලිකව නවතා දමනවා වර්ෂාව ක්‍රීඩාංගණයට පත්වීම තුළ. අදිනේදී කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වුන් පළමුවෙනි පන්දුට පහර දෙනවා. දැන් තරගයේ වර්ෂාව නිසා නතර කර විට පන්දු 36 පන්දු 4කදී ලකුණු 152යි කඩලු 6කට චමරි අතපත් තමයි ඉහළ මිනිම්ම මේ දක්වා ලකුණු 47ක් පන්දු 37කදී යනුව දැන් තරගයේ මදක් වර්ෂාව නිසා නතර වෙනවා. අපි සූදානම් මේ පන්දු යීමේ විස්තර
කඩු 3ක් ලබාගත් අක්ෂය පන්දු වාර 7ක් යමින් ලකුණු 24කට අලාම ඒ වගේම සුල්තාන් සහ කාටුන් අතර විකට් නැත්නම් කඩලු එක බැගින් බෙදී ගියා. පන්දු වාර 36යි පන්දු 4යි ලකුණු 152යි කඩලු 6කට අතිරික්ත ලකුණු 14ක් මීට අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. අප සූදානම් මධු විරාමයකට යන්නට පිසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට නැවත හමු වී බලාපොරොත්තු ඇතිව.
අයිබෝන් ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතුනේ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට එතරම් සුබවාදී ප්‍රවෘත්තියක් නෙමේ ඔබට කියන්නට තිබෙන්නේ. අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතර තරගයේ පන්දුවාර 36 පන්දු 4ක් නිමාවෙද්දී අධික වර්ෂාපතනයක් කඩා වැටුණා ක්‍රීඩා පිටියට. යනුව ඒ වර්ෂාව තවමත් අඛණ්ඩව පැවැත්වෙන ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ආවරණ යොදා තිබෙනවා. නමුත් තරගය පවත්වන්නට හැකියාවක් නොලැබෙන බව තමයි ඔබට කියන්නට තිබෙන්නේ. තරග සංවිධායකයන් තීරණය කරනවා මේ තරගය අත්හැර දමන්න. තරගය අත්හැර දමන මොහොත වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දුවාර 36 පන්දු 4කදී ලකුණු 152ක් ලබා සිටියා කඩලු 6කට. ඒ අනුවයි එන් පසුවයි ක්‍රීඩා පිටියට අධික වර්ෂාපතනයක් පත්වන්නේ. ඒ ඇතුණා වූ වර්ෂාපතනය තවමත් අඛණ්ඩවම ක්‍රීඩා පිටියට ඇදහැරෙනවා. මේ නිසා ආවරණ යෙදුවත් තරගය පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ලකුණුපුර චමරි අතපත නායිකාව ලකුණු 47ක් ලබා ගත්තා. ප්‍රසාදිනී වීරක්කොඩි ලකුණු 24ක් සහ දිල්හාරි ලකුණු 30ක් නොදැවි ලබා ගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 152යි කඩලු 6කට ඉනිම වර්ෂාවෙන් අතර කරන මොහොත වෙනට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බිඳීගේ කඩලු පිළිබඳව බලනවා නම් අද දවස තුල මේ පළමු කඩුල්ල පළමු පන්දුවාරයේදී ආරම්භක මොහොතේදී දැවි ගිය කඩුල්ල මේ දෙවෙනි කඩුල්ල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32ක් තිබෙදී මේ චමරිය අතපත්තුගේ වටිනා කඩුල්ල දක්ෂයට පන්දු රැක ගැනීමක් හැමේ දැවි ගිය ආකාරය මෙයත් ඊටමත් දක්ෂයට පන්දු රැකීමක් සිවන කඩුල්ල පස්වන කඩුල කඩුල ආවරණය කිරීමේ වරදට හසු වීම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවසන් කඩුල විදිහට දැවී ගිය ආකාරය යනුව පන්දු එමෙදී සුවිශේෂී පන්දු එමක නිරත වුණා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් අක්තාර ලකුණු 24කට කඩලු 3ක් දවා ගන්න සමත් වුණා. නිසි එල්ලේට පන්දු පතිතේ තුල නිරන්තරයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩලු බිඳමනට ඔවුන් සමත් වුණා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 152ක් කඩලු 6කට සටන් වෙද්දී පන්දු වාර 36 පන්දු 4ක් තුල. හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම අතර තරගය ඒ අනුව පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී වර්ෂාව හේතුවෙන් අත්හැර දමන්නට සිදු වෙනවා. මීළඟ තරගය පැවැත්වෙන්නේ එළඹෙන දෙවනදා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම අතර තරගය පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. මැයි මාස දෙවන දින දෙවන එක් දින තරගය. අපි සූදානම් ඉංග්‍රීසි හිතවතුන් වෙනුවෙන් right. Well, thank you, Darshana. And that is not the most pleasing of sights you have on your screen there. Yes, very unfortunately, the match has been called off due to rain, and it's still pouring here at the P. Sara Oval. Well, at the end of 36.4 overs, Sri Lanka at 152 for the loss of 6 wickets. And opening the batting for Sri Lanka were Harshita Samaravikrama and Vishmi Gunaratne. And there you go. 11 was, in fact, Harshika Madhavi went out for the first ball. Very unfortunately, Vishmi Gunaratne getting 11 of 17. Chamariyatha Pat to the pick of the batsman, scoring 47 of 37. And Dulani getting to 10 and Veera Kodi getting to 24. And towards the end, just before we hit the rain, it was Dilhari who was not out on 30 and Oshadi Rana Singh on 14 of 29. Having a look at a bowling card for you. Alam started things off for Bangladesh on the money straight off. Just that one wicket off her 6 overs. And the pick of the bowlers was Akhtar. 7 overs, 3 for 24. And the fall of wickets coming in at 0. And the second wicket coming at 32, followed by 73, 77, 89 and 117 with 14 extras. The next match we've got for you will be on the 2nd of May 2023. That is the second ODI, and hopefully we will have a complete game and not interrupted by rain. Well, until I see you then on the 2nd of May, this is goodbye and good night from us. Thank you.